Минута само да се сместат сите кои што се на редот за чекање за потписи и почнуваме. We can start now. Dear Excellencies, dear ambassadors, Minister Andonovski, colleagues from the civil society, media, public institutions, academia, dear participants. Welcome to the 21st edition of the annual e-Society conference organized by Metamorphosis Foundation, this year dedicated to the integrity at the core of digital transformation. Once again, we are organizing the conference in a hybrid format as to provide participants from the region and beyond with an opportunity to follow the sessions from any location via Zoom, Facebook Live, as well as in person here from Skopje. This year's edition of the e-Society conference is organized in synergy with the project Western Balkans Anti-Disinformation Hub, financed by the Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of Netherlands. Our media supporters covering the conference are news agency e-Society.mk, Portal, and Truthmeter. Before we officially start of the conference, just a couple of housekeeping rules for the better experience. Translation on Zoom is available in English, Macedonian, and Albanian language. For the guests present here in Skopje, there are headphones in the back. Please have in mind that this event is being photographed, recorded, and live streamed on Facebook. As the conference is an interactive event, we warmly encourage participants to pose their questions to the speakers. For the past 21 years, the Metamorphosis Foundation has been dedicated to empowering citizens, strengthening democracy, and defending human rights, both online and offline. Throughout these 2 decades, we have stood in the front lines of the digital transformation, resisting attempts to shrink civic space, protecting freedom of expression, and educating new generations in media and digital literacy. In an era of rapid technological change, our mission has remained clear: to ensure that technology serves people, not the other way around. Looking ahead, our strategy builds on this legacy with 3 central goals. The first is to empower citizens to demand governance that is transparent, accountable, and rooted in their needs. The second is to advance responsible digital transformation, ensuring that each new technological step respects human rights, protects privacy, and leaves no one behind. The third is to strengthen society resilience to disinformation, hate speech, and hybrid threats that undermine our democratic basics. Our entire approach across all programs and activities is grounded in the participation, openness, and partnership. We work from the bottom up, empowering citizens, of course, and from the top down, advocating for systematic change. This year, e-Society conference builds on these principles as we explore how rapid technological advancement is reshaping democratic resilience, human rights, and social trust. Digital transformation holds enormous promise for innovation, inclusion, and efficiency, but it also creates vulnerabilities to manipulation, cyber threats, and unethical use of technology. Ensuring integrity at the core of this transformation is the key to building systems that secure, transparent, and accountable. At today's conference, the opening remarks will be delivered by Mr. Bardil Yashari, the Executive Director of the Foundation Metamorphosis, Mr. Stefan Andonovski, Minister of Digital Transformation, His Excellency, Mr. Ben Nupnau, Deputy Head of the Delegation of the European Union to the Republic of North Macedonia, His Excellency, Mr. Christophe Lerigoliar, Ambassador of France to the Republic of North Macedonia, and Ms. Jantine van Bekel, Political Counselor for Regional Stability Issues at the Embassy of Netherlands.
Without any further ado, I would like to invite Mr. Bardil Yashari, Executive Director of the Metamorphosis, to officially open the conference, Integrity at the Core of Digital Transformation. Welcome. Thank you, Danče. Excellencies, Minister Andonovski, dear colleagues from the civil society organizations, dear representatives of the media, of the private sector, the academia, dear friends, welcome to the 21st edition of e-Society. For over 2 decades, we have gathered annually in this conference, the International e-Society Conference, to discuss the digital future. We have talked about many issues. We have talked about access to technology. At the beginning, we were even talking about access to the internet. We have talked about infrastructure, and we have talked about good governance and innovation. But today, we are here to talk about the one ingredient that makes all this sustainable. We are here to talk about integrity. Integrity is not just a buzzword. In the era of digital transformation, integrity is the difference between a system that serves the people and a system that controls them. It is the difference between an AI that is an empowerment and benefit for the citizens and an AI that discriminates against us. When we choose the topic of this conference and the theme, integrity at the core of digital transformation, we had 3 specific dimensions in mind. First, institutional integrity. We cannot build digital trust on a foundation of analog corruption. Digitizing a broken process does not fix it. It only makes it to break even more faster. If our institutions lack integrity, digital tools will only amplify their flaws. The second dimension is human-centric digital transformation with a focus on human-centric artificial intelligence, especially because as we race to adopt artificial intelligence, we must ask, are these systems designed with human rights in mind? Or are they black boxes and we don't know what is happening inside? Integrity in AI means transparency. It means knowing that an algorithm isn't deciding your creditworthiness or your social benefits based on biased data. The third dimension is human integrity. This is about us, the people, the citizens. It's about our resilience against disinformation. It's about feeling secure. It's about our digital security. It's also about our capacity to remain critical thinker in an age where truth is under constant assault and attacks. But let's be grounded. Let's translate digital transformation into reality. Too often, in strategies and reports, we pat ourselves in the back because internet penetration is high or because anyone has a smartphone. But does having a smartphone or internet access mean that we know how to use it without posing a threat or harming our personal integrity and dignity? Digital transformation is not just about beautiful websites, cable servers, and gadgets. It's about the quality of life. Ask the average citizens, does the digital transformation mean that they can get a birth certificate without taking a day off from work? Does it mean they can renew an ID card, driving license, or passport without waiting in humiliating lines? Are the e-services secure, or are they afraid their data will be leaked? If the answer to any of those questions is no, then we haven't transformed anything. We have just added a digital layer to an inefficient reality. Of course, we have laws, we have strategies, and we definitely have technology. It is available to every one of us. What is missing is the relentless implementation that turns a PDF strategy into a working service. How do we bridge this gap? We need a whole of a society approach. I know that we use this term a lot and very often, but let me be clear about what it means and what it does not mean. It definitely does not mean holding consultation meetings just to tick a box or offer after the decision is already been made. Meaningful cooperation means that state institutions, the private sector, the NGOs, the media, the academia are sitting at the same table to co-design solutions. It means that when CSOs raise a red flag about privacy or exclusion, the institutions listen and adapt. It means acknowledging that no single entity, no ministry, no NGO, no foundation has all the answers. This is where our path to the European Union becomes critical.
We are watching now closely as the new European Commission rolls out the EU Democracy Shield. This is a game changer, not just for the EU member states, but also for us states from the Western Balkans. For years, we have felt the pressure of foreign interference, disinformation campaigns, and cyber threats. We have often felt very exposed. At the same time, we have not been alone, especially not in this fight encountering cyber threats. I would like to use this opportunity to sincerely thank the Embassy of the Kingdom of the Netherlands for their long-term support to our work in countering foreign information and manipulation and interference. Together, we have been able to document, expose, and explain these threats, and to show that information integrity is not just a technical detail, but it's a core condition for democratic integrity as a whole. What we have been building with this support from the Netherlands at national and regional level, although smaller in scale and reach, goes in the same direction as what the new EU framework now aims to do with the Democracy Shield, which offers a new architecture of defense. Most importantly, it opens the door for candidate countries like Macedonia to participate in the new European Center for Democratic Resilience. And this is not just symbolic, it has very concrete meaning. It means access to intelligence on hybrid threats, support for our independent media through the media resilience programs, and the gradual integration into EU security structure before we become full members. This initiative acknowledges that the security of the EU is inseparable from the security of the Western Balkans. But we must be ready to use this tool. We cannot ask for EU protection if we do not build domestic integrity. In that spirit, I also want to warmly thank the French Embassy for supporting our work, especially the last initiative, the Balkan News Track for Media Literacy, a regional initiative that literally takes media education and critical thinking on the road across the Western Balkans. By working with young people in our towns and cities, the project shows what integrity looks in practice, helping citizens recognize manipulation, verify information, and defend their own dignity in the digital sphere. So my call to action today is very simple, but also at the same time very demanding. To the institutions, let's transform strategies into concrete reforms. Let's work together, open the doors to real partnership, and make the service work for the citizens. To the international community, continue to hold us to high standards. Help us integrate into mechanisms like the Democracy Shield, not as passive recipients, but as active partners. Support us in maintaining, using, and spreading not only the expertise, but also the democratic potential you helped build within the NGO sector. And to civil society, to my colleagues, let us keep pushing. Let's engage in policy processes. Let's educate and inform citizens about technology, about the challenges and the benefits. Let us be watchdogs of integrity. Let's ensure that when we look back at this digital era, we don't just see that we bought new computers or smartphones. Let's see that we built a society where technology served human dignity, where services were efficient, and where integrity was not just a goal, but the guiding principles in everything we did. I thank you, and I wish you a very productive conference. And at the end, because today is December 10th, the Human Rights Day, I want to wish you all a happy Human Rights Day, and let's stand together for integrity, dignity, and human rights. Thank you very much. Thank you, Bardil, for your speech and setting the tone of the conference. Now, I would like to invite Minister of Digital Transformation, Mr. Stefan Andonovski, who will provide the ministry's perspective on how government policies and strategies can ensure that ongoing digital transformation respects human rights, promotes transparency, and strengthens public trust, with particular attention to the cybersecurity initiatives and the use of artificial intelligence in the public sector. Minister, please. Thank you very much, Excellencies, dear Director. I'll continue in Macedonian since I heard that we already have a translation performed. Почитувани екселенци, амбасадори, представници на институциите на граѓанскиот сектор,
на високото образование, на Академијата на медиумите и на бизнис заедницата, почитувани пријатели и присутни. Прво би сакал да ви се заблагодарам на фондацијата и на организацијата за честа да се обратам на 21-то издание на конференцијата и општество, посветена на тема која многу јасно ја опишува и дилемата на времето во кое живееме, за кое што зборуваа и моите претходници, а тоа е барањето на интегритет во сршта на дигиталната трансформација. Затоа што дигиталната трансформација е многу повеќе од технологија, тоа е длабока општествена промена, која носи сериозни ефекти. Таа може да донесе повеќе ефикасни услуги, нови можности за водење бизнис, отпорни институции и подобар квалитет на живот, но без интегритет, без владење на правото, транспарентност, отчетност и почитување на човековите права, истите тие технологии може да станат алатка за манипулација и дискриминација и разградување на тешко стекнатата доверба. Токму затоа, кога владата во 2024 година го основаше Министерството за дигитална трансформација како ново посебно министерство, нашата цел беше многу јасна: да изградиме модерно, безбедно и инклузивно дигитално општество во кое дигитализацијата им служи на граѓаните, а не обратно. Дозволете накратко да ги споделам столбовите на таа наша работа, токму низ призмата на интегритетот кој го градиме. Прво, интегритет на системите, сајбер безбедност и отпорност. Затоа што не може да зборуваме за доверба ако нашите системи се ранливи. Затоа конкретно 2024 година владата ја усвои националната стратегија за сајбер безбедност 2025-2028 по 4 години вакуум без стратегија. Оваа стратегија постави рамката за заштита на критичната дигитална инфраструктура, го постави континуитетот на услугите и дигиталните права на граѓаните. Паралелно со тоа, во 2025-та донесовме нов закон за електронски комуникации и првиот посебен закон за сајбер безбедност, со кој за прв пат системски се регулира безбедноста на мрежите и информацијските системи во државата во согласно со највисоките европски стандарди. Ова внимателно и инклузивно креирање политики донесе успех. Министерството за дигитална трансформација е препознаено како лидер во исполнување на задачите на реформската агенда. Истовремено никогаш не заборавивме на транспарентноста, вклученоста на сите засегнати страни и поставувањето реални очекувања уште од почетокот на нашата работа. Вториот елемент е интегритет на институциите. Дигитални услуги кои што се во служба на граѓанинот и на компаниите. Вториот столб е интегритет во начинот на кој што државата испорачува. Затоа што дигитализацијата е алатка за транспарентност и намалување на злоупотребите. Во последниот период, значително се зголеми бројот на граѓани кои го користат националниот портал за e-услуги и системот за единствена најава од 120.000 корисници пред една година на 270.000 оваа година. Во тест фаза е и мобилната апликација e-услуги, за услугите да бидат буквално на дофат на нивниот смартфон, без редици и без непотребни контакти со шалтери. Паралелно, преку познатите веќе ваучери за студенти за набавка на електронски уреди, преку поставување на бесплатни Wi-Fi зони, нешто што можеби требаше да се направи пред 15 години, работиме да го намалуваме дигиталниот јас. За дигиталната трансформација да не биде привилегија на неколкумина, туку право на сите луѓе во државата. Во насока на дигиталното поврзување и градењето интегритет особено е значаен и еден новитет, а тоа е дека повеќе од 15 нови институции користат електронска архива и национален електронски документ менеджмент систем. Тоа значи дека од постоечките 20, сега повеќе од 35 институции се поврзани и започнуваат да користат и да споделуваат документи брзо, без хартија и без пречки. Кога услугите се брзи, предвидливи и следливи, просторот за корупција се намалува, а довербата се зголемува. Тоа е интегритет на институциите во пракса. И трето е интегритетот на иновациите, а тоа е одговорната вештачка интелигенција. И тој е можеби најчувствителен елемент кој најмалку го познаваме како институции, но и како луѓе. Затоа што вештачката интелигенција носи огромен потенцијал, но и реални ризици за приватноста, дискриминацијата, манипулацијата со информации и субјективноста. Пред само неколку недели го представивме проектот Везелка, Национален центар за вештачка интелигенција, капитален, би рекол историски проект, кофинансиран со поддршка од Европската унија и во партнерство со Финки, кој ќе вклучи Македонија во европската мрежа на центри за вештачка интелигенција. Овој центар ќе развива македонски јазични модели, голем македонски јазичен корпус и решенија со почит кон приватноста и дигиталниот суверенитет, кои ќе можат да се применат во здравството, образованието, јавната администрација, земјоделството, но секогаш со јасни правила. Човекот да остане во центарот.
а алгоритмите да бидат објаснливи, објективни, проверливи. Веќе работиме на конкретни пилот проекти, како алатки базирани на вештачка интелигенција за полесно пребарување и користење на отворените податоци. Веќе следната недела ќе го најавиме целосно редизајнираниот портал за отворени податоци data.gov.mk, кој во себе ќе користи алатката за вештачка интелигенција или чат-бот кој што полесно ќе ги агрегира информациите. Секако во партнерство со приватниот сектор, со невладините организации. Ова покажува како вештачката интелигенција може да ја зајакнува транспарентноста и учеството, а не да ги подкопува. Затоа што сме свесни дека свесни сме и за критиките од граѓанскиот сектор, вклучително и од оваа организација, но и сите други, дека употребата на вештачка интелигенција без јасна стратегија и регулатива ги изложува граѓаните на непотребен ризик. Токму затоа нашата амбиција е заедно да дефинираме принципи и рамка, насоки за користење на вештачката интелигенција во приватниот сектор, кои се усогласени со стандардите и фундаменталните човекови права. Почитувани, токму затоа оваа конференција представува регионална платформа каде што можеме да ги дискутираме овие прашања, каде што институциите, експертите, граѓанските организации, медиумите и бизнисот заедно разговараат за последиците добри и не толку добри на дигиталната трансформација, но и ефектите врз демократијата и врз човековите права, не само во Македонија, туку и во целиот Западен Балкан. Денес сме уште поблиску до Европската Унија и тоа значи дека мора да бидеме уште поодговорни во начинот на кој ги градиме нашите дигитални системи, за да бидат и европски по квалитет и наши по содржина, и вредности и контекст. Интегритетот во дигиталната трансформација за мене значи три работи: да ги заштитиме системите за граѓаните да се чувствуваат безбедни, да ги зајакнеме институциите за да нудат услуги кои се фер, транспарентни и достапни и да ги насочиме иновациите за вештачката интелигенција и новите технологии да служат на демократијата, а не обратно. И сето тоа за да имаме задоволни граѓани кои чувствуваат бенефит од реформата на системот која правиме. Но Министерството за дигитална трансформација не може тоа да го постигне само. Потребно ни е партнерство со сите вас, со граѓанските организации, академијата, медиумите, бизнис заедницата и секако нашите меѓународни партнери. Затоа ви благодарам што не оставате оваа тема на маргините, туку ја носите во центарот на јавната дебата. Ви благодарам. Ви благодарам, министер Андоновски, и за прифаќањето на поканата да бидете денеска еден од гостите кои што ја отвараат оваа конференција, значајна за нас. Значајна затоа што тоа го покажува партнерството кое што ние го посакуваме, тоа е соработка помеѓу граѓанското општество, институциите, академската заедница, технолошките компании, медиумите и сите засегнати страни. Еден од напорите на Министерството, а тоа е Везилка, ќе имате прилика да го видите презентација во врска со Везилка на една од сесиите на e-Society. Се надевам дека ќе останете и ќе проследите. Now, I would like to invite His Excellency, Mr. Ben Nupnau, Deputy Head of the Delegation of the European Union to North Macedonia, who will share the EU perspective on ensuring integrity and at the core of digital transformation throughout aligning the European standards and how whole of society approach can promote the responsible and ethical use of emerging technologies. Mr. Ben, please. Good morning. Dear Mr. Yashari, Executive Director of Metamorphosis Foundation, dear Minister Andonovski, Your Excellency, dear colleagues, participants, ladies and gentlemen. First of all, it's a privilege to be part of this forum with distinguished experts committed to building a safe digital future in North Macedonia. I think that the choice of date on Human Rights Day is not a coincidence, since the topic of today's conference, integrity, is intimately linked to the respect of human rights in any society. So this is certainly a very timely topic today. The e-Society conference has become a traditional annual event in the country for a regular conversation of relevant topics, such as the internet governance, the relationship between online and offline worlds, related policies, as Mr. Yashari has already said, that many topics have been discussed in this forum. Today we are focusing on preserving information integrity and shielding the internet from disinformation, challenges that come along with the benefits of the inevitable digital transformation of our societies.
North Macedonia, through progressive legislative and strategic efforts, has demonstrated its commitment to modernizing its digital framework. However, for digital transformation to fully realize its potential and drive economic growth, social cohesion, and resilience, these efforts need to accelerate further. Addressing the challenges on this road requires substantial investment in infrastructure, a push for improved digital literacy, a robust cybersecurity, and regulatory measures. These are vital for safeguarding citizens' rights and ensuring secure digital environments. And there is more to digital transformation than mere modernization. It is crucial to meet EU standards, advance in the EU accession process, and to reinforce North Macedonia's commitment to the European ideals of open and secure digital spaces. Citizens can already benefit from EU digital policies through partnerships that we have established with the candidate countries in the Western Balkan region. As we have already heard, North Macedonia is an active participant in the European network of artificial intelligence centers through the Vizilka project, which I understand will be presented later today. Also, the EU has been helping partner countries counter disinformation, and we will continue working with you on this persistent challenge in both online and offline domains. The recently promoted Democracy Shield adds to our commitment to strengthening the information integrity within the EU and within the Western Balkan and other regional partners. The Democracy Shield provides frameworks that partners outside the EU can adapt in their fight against disinformation and malign interference. The initiative underlines our collective responsibility for upholding the integrity and safety of information, and for ensuring that digital spaces are not overrun by misleading narratives. By using these different resources, North Macedonia can further strengthen its role as a leader in the regional's digital transformation, not only by adapting to change, but by driving it, and thus contribute greatly to our common goal, which is securing a digital space which offers maximum benefits to the citizens with maximum protection from manipulation and harm, including for the values that we share and stand for. I wish you a fruitful discussion on how this can be achieved. Thank you very much. Thank you very much, Mr. Nupnau. Now I am honored to welcome His Excellency, Mr. Christophe Lerigoyer, the Ambassador of France, who will share his perspective on how combating disinformation and empowering young people to critically engage with online content can strengthen democratic resilience and societal trust in the digital age. The Ambassador, please. Thank you. Minister, Executive Director, dear Bardil, Cher Bardil, dear colleagues, ladies and gentlemen, it's of course a great pleasure to be here with you today. And I really like to thank the Metamorphosis Foundation for its invitation and for its continued commitment to an open and democratic digital society. The topic of this conference, Integrity at the Heart of Digital Transformation, reminds us that digital is not an end in itself. It's a tool, and that its value depends on how our societies use it, the rules we adopt, and the values that guide our choices and that can also lead to limits. The fight against disinformation is at the heart of this issue, and it is one of the priorities of the French foreign policy. Disinformation is indeed a direct attack on trust in the media and in institutions, and it may even question their legitimacy. Since 2020, France has strengthened its means of monitoring and analyzing information manipulations around three axes. The creation of an open source investigation service called Viginum in order to identify foreign digital interferences likely to harm our fundamental interests at the internal level. Second, the strengthening of the capacities of our diplomatic apparatus in our embassies. And third, the strengthening of protection around our external military operations. On this basis, France has repeatedly denounced foreign digital interference, amplification, and the distribution of photo of paintings of David stars on the walls in Paris in November 23, for example.
the denunciation of the doppelganger disinformation operation in June 23, and also denunciation of the Portal Comeback Network in February 24, or the Azerbaijani maneuvers against New Caledonia in May 24. Given the importance we attach to this strategic issue, our bilateral cooperation in this field has developed strongly in recent years in Europe, as well as in the Western Balkans, and in particular here in North Macedonia. At the global level, we are deeply involved in the Western Balkan Cybersecurity Center, founded in 23 by France, Slovenia, and Montenegro, and based in Podgorica, which offers security trainings to experts from the Western Balkan countries and, of course, included North Macedonia. In terms of media and information literacy, French experts regularly work with teachers, journalists, or NGOs in the country. Metamorphosis is one of our key partners on that, and thank you, Bardil, for reminding it. Also, the work of the French Development Agency and our agency Expertise France that enable us to work with authorities and civil societies on projects related to digital governance, cyber security, or data protection. Also through our French Institute, l'Institut Français, and our cooperation between French and Macedonian universities, we support training programs for young people on responsible digital, artificial intelligence, and the fight against disinformation. These actions are part of a broader European dynamic. The European Union is moving forward with ambitious frameworks, as mentioned my colleague Ben. The Digital Services Act, for example, the Digital Markets Act, the AI Act, to make the digital space safer, more transparent, more respectful of fundamental rights. And for example, last Friday, the European Commission fined social network X with 120 million euros for violating the Digital Services Act, DSA. This country, North Macedonia, as a candidate country, has a role to play and benefits from many opportunities to put itself at the forefront of these standards. And I know how involved on that is the minister. And France will support North Macedonia in this regard. Ladies and gentlemen, it is also our collective responsibility to ensure that the digital transformation develops in an ethical and democratic manner. Putting integrity at the heart of digital technology means affirming that the ultimate purpose of technology is to serve our democratic societies and our citizens. In order to contribute to this collective effort, France will remain fully committed within the European Union and alongside with North Macedonia to build together a digital space worthy of our democratic values. I thank you for your attention. Thank you, dear Ambassador. Next, I would like to invite Ms. Jantine van Beckel, Political Counselor for Regional Stability Issues at Embassy of Netherlands, to share the Netherlands' perspective on how foreign information manipulation threatens democratic resilience in the Western Balkans, and how the Netherlands supports building the integrity, transparency, and trust in our digital and media ecosystem. Minister, Excellencies, dear Bardil, partners, colleagues, friends, we face a common challenge. Every day, the world is flooded with disinformation and misinformation, both from state and non-state actors, leading to the erosion of information integrity. A trustworthy, reliable, safe, free and diverse information ecosystem on and offline is crucial for solving global challenges, creating inclusive policies and trust in our governments. It is important that the information that we rely on which we base our opinions and decisions, is solid and reliable. Mis- and disinformation has been used to try and influence elections,
polarize societies, and incite violence. We have seen how this can threaten the very fabric of our societies. Therefore, the Netherlands has been actively supporting authorities and NGOs in this region in their efforts to fight disinformation and misinformation. And we are pleased to see that, as a result of this project, many journalists and media outlets have strengthened their capacities to identify, document, report, and debunk foreign malign influence. By doing so, they have helped citizens better understand the nature and effects of disinformation and reduce the damage it can cause. These initiatives have been beneficial to us in the Netherlands as well. Successful strategies implemented here may serve as valuable examples to us. We also welcome the motivation shown by the government on this topic. The work of the Ministry of Digital Transformation has been noted, and the adoption of the strategy in cyber law has been an important milestone. In the Netherlands, we believe deeply that digital transformation must serve our society, not the other way around. As technologies evolve at remarkable speed, they carry the potential to strengthen our democracy, protect human rights, and foster the social trust that binds our communities together. But this potential can only be realized when integrity stands firmly at the center of our digital agenda. Digital systems are transforming public administration, healthcare, mobility, education, and security. When these systems operate transparently and ethically, they empower citizens. When they do not, they risk undermining public trust and weakening the democratic values we strive to uphold. Privacy, data protection, and non-discrimination should be at the core of every technological decision. This means clear checks and safeguards. Citizens should know how their data is used, for what purpose, and with what protections. In the Netherlands, we view human rights as non-negotiable, both offline and online. Government, businesses, and institutions must demonstrate through consistent action that digital technology is used responsibly. Today, you will have the opportunity to explore the challenges of digital transformation, and we hope that the recommendations and experiences you develop, including those shared by my fellow experts from the Netherlands who are here with us, will be valuable in our work. The Netherlands remains committed to working with you on this important topic. Thank you very much. Thank you very much for your opening remarks, and I hope that the next year, on 22nd edition of the e-Society, we will talk on our impact in the digital transformation. Now, we are officially opening the program of the conference with a session on how resilient are we to anti-democratic influences, moderated by my colleague Despina Kovačevska, media monitoring specialist at Metamorphosis Foundation. Despina, please. Thank you. Јанчо, морав да ја поместам дури за да стасам и кај вас.
Здрава на сите. Јас ќе зборувам на македонски, така да ако има некој потреба може да зема слушалки за превод. I will speak in Macedonian, so if everybody has a need of translation, there are headphones on the table there you can take. Откако ги слушнавме овие инспиративни говори, ќе зборуваме за нешто не толку инспиративно, ама многу битно за нас, а тоа се антидемократските движења, кои што имаат големо влијание во нашата држава, но и во регионот, па и на европско ниво. Ние секоја година правиме нешто што се вика перцепција на граѓаните, каде што пробуваме да измериме колкаво влијание имаат овие антидемократски движења. Секако, нели, ние не може никогаш сосема ова да го направиме, но ни дава една слика за тоа што се случува во општеството по тема на овие антидемократски влијанија кои што ги има. Така што сега ќе пробам да измерам овдека вашата перцепција на неколку прашања, така што пробате да бидете искрени и ќе пробаме да споредиме што вие мислите со граѓаните. Секако не се 100% споредливи. Да видиме првото прашање, од кои извори најмногу се информирате? Ева. Да, не го не го отвара QR кодот. А не дава да... Да, а не дава да кликнеш на... Не ви дава да кликнете на опциите? Вака, па тоа треба да го има. Значи, кликате, избирате од кои избори најмногу се информирате и може да изберете едно од нив. Не дава? Дава, сега некој вика дава, некој не, добро. Океј, ајде да видиме. Техника на изневерува, ама ако нека пробаме со кревање на рака. Ева го, се појави. Добро. Пак да го вратам. Значи, повеќето од вас се информираат од, како што можам да видам, од социјални медиуми. Да одиме на второто прашање. Пошто ги има... Да. Дали мислите дека некоја група, колку се сложувате со ова тврдење, дека некаква тајна група ги контролира настаните на светско ниво и економската криза? Сосема се согласувате, не се согласувате? Или не знаете? Добро, 42 мисла дека постои, 30 дека ги контролира, 30 дека не. Okay. И последното прашање е: климатските промени се измислени и се направени само за да се контролира економијата? Колку се сложувате со оваа тврдење? Сосема се согласувате, не знаете или не се согласувате? Гледам дека повеќето од нас тука не се согласуваат со оваа тврдење. Сега ќе пробам да ви покажам што имаат одговорено нашите граѓани. Нашите граѓани, за разлика од ние тука, најмногу се информираат од личните контакти и домашните ТВ станици, што за нас ни кажува дека луѓето многу помалку веруваат во медиумите, во институциите и во сето она што го гледаат, односно ако ние се информираме од личните контакти, тоа што ќе ни ги кажат другарите и пријателите, а не знаеме тие од кај се информираат и не се релевантен извор, тогаш ќе видиме дека довербата во медиумите и во тоа што го правиме и во демократијата воопшто и така паднала.
На второто прашање граѓаните имаат одговорено дури 46% дека целосно се согласуваат, целосно веруваат дека има тајна група на луѓе во светот кој ги контролира, која контролира политиката, контролира се. Ова исто така ни докажува дека луѓето и така веруваат во теории на заговор, но зошто е ова лошо за демократијата е бидејќи луѓето престанале да веруваат дека имаат некаква моќ. Ова директно влие на излезноста на гласањето, како еден од столбовите на демократијата, и кога вие верувате дека некој таму контролира и немате било каква моќ да промените било што, така исто се намалува и вербата во демократијата меѓу медиумите. За разлика од вас, кои мислам дека голем процент рековте дека климатските промени се вистински, односно не се измислени, граѓаните во 19% сосема веруваат, а 12% до некаде веруваат дека климатските промени се измислени и не постојат и се направени намерно за да не контролираат. И имаме овде, бидејќи ова истражување ние го повторуваме секоја година, имаме голем раст дури од 10% оваа година, дека луѓето многу повеќе веруваат дека климатските промени се измислени. Уште една теорија на заговор, која што ни покажува какво влијание има дезинформациите и дека дезинформациите како влијаат на мислењето и на перцепцијата на луѓето што живеат тука. Сега, зошто го направивме ова? Не за да покажеме дека оваа група овдека што седиме сме многу паметни и сме најпаметни, попаметни од другите, или дека луѓето кои што живеат во Северна Македонија се смотани. Ова го направивме за да покажеме дека антидемократските влијанија, дезинформациите, сето она што го читаме, социјалните медиуми, луѓето од кои се информираме, пријателите што ги имаме, и како се подложни на овие антидемократски влијанија. Но за да не заврши овој говор на депресивна нота, бидејќи требаше да биде инспиративен говор, и тоа што е позитивно од целото наше истражување, кога ги прашавме граѓаните дали мислите дека дезинформациите представуваат сериозен проблем, и покрај тоа што во голема мера тие веруваат во теории на заговор и се подложни на дезинформации, сепак сметаат дека тие се проблем. Значи се свесни дека тие постојат, но можеби не се толку добри нив да ги препознаат. Исто така, кога ги прашавме дали владата или треба да преземе нешто по оваа тема, секако голем процент, 74 од нив, рекоа дека сметаа дека владата треба да преземе мерки за справување со дезинформации и да ги заштити граѓаните и да обезбеди информацијски интегритет. Па тоа што ќе оставам сите овдека да се запрашаме е едни две клучни прашања по тема на антидемократските влијанија, а тоа е што не направивме, односно што не сме направиле, па имаме ваква ситуација, односно имаме ваква перцепција и ваква подложност кај граѓаните. И второто прашање е што треба да направиме во иднина за да ова ниво се намали, за да станеме поотпорни и за да граѓаните што живеат тука, па и регионот и на европско ниво века, се помалку подложни на овие антидемократски влијанија и на крајот од денот да зачуваме демократијата како таква. Ние, како Метаморфозис, сега малце да се пофалам, и правиме многу на оваа тема, постојано, значи, објавуваме, работиме факт-чекинг, но едно од последните работи што го направивме еден патоказ за заштита на демократијата од информацијските закани, каде што зборуваме за нешто што се вика, а и нашиот директор преска зборуваше, сеопфатен пристап или пристап кој што целото општество треба да се ангажира, тука се институциите, граѓанските организации, академијата, приватниот сектор, за да се заштити демократијата. Исто така бараме координирана акција, каде што сите чинители заедно ќе работат на ова, на регионално, национално, регионално, па и на европско тло. Исто така многу битни се и финансиите, затоа што ние без пари ништо не може да направиме, како што се знаеме, но антидемократските влијанија добиваат пари за да работат, па така што финансиите што ги имаме би требало да бидат некако сразмерни на парите кои тие ги добиваат. Дека треба да делуваме стратешко, да правиме анализа на целите и стратегиите, и на крајот треба да имаме една заедничка стратегија, како што реков, на Западен Балкан, каде што ќе може да соработуваме на европско ниво и со сите. Друго што правиме исто
ја организиравме оваа конференција и ве поканивме сите вас тука да зборуваме, да имаме дискусија за сето она што се случува и како можеме заедно да работиме и заедно да си помогнеме за да имаме едно подемократско општество. Па сега ќе го поканам колегата Мате да го отвори панелот. Мате повели, каде што ќе зборуваме за заштита од кибер закани. Повели Мате, може да се ја најавиш. Здраво на сите. Јас сум Мате Турачанец и ќе зборувам сега на англиски. Your Excellencies, honorable ministers, distinguished guests from institutions, from colleagues from CSO and international organizations, dear friends, colleagues, allies. My name is Mate Turachanets, and I am a researcher and journalist from the Metamorphosis Foundation. And I would like to welcome you to my panel, Resilience to Information and Cyber Threats as a Factor of Stability and Security in the Region. So, as we all know, digitalization is transforming our economies, is transforming our institutions and the very fabric of our daily lives. And yet these same technologies that we have also create opportunities for states, expose states to threats, media, but also the citizens at large, to sophisticated information manipulation, cyber attacks that in general undermine trust, polarize our societies, and weaken the democratic processes. In today's discussion, I would like to explore with my dear guests, how these hybrid threats manifest, what vulnerabilities they exploit in our societies, and crucially, how we can strengthen the resilience through regional and international cooperation. This panel brings experts who work on the front lines of these threats in one form or another. And I am, to that end, I would like to extend a very warm welcome to my guests. So Nikola Petrovic from the International and Security Affairs Center, Anastasia Romanyuk from the civil network Opora, which she will be joining us online. Miroslav Sasdowski from the European Center of Excellence for Countering Hybrid Threats, and our very own Goran Rizal from the Metamorphosis Foundation. Please join me on the stage. Unfortunately, Laura Jaspers from the Hague Center for Strategic Studies couldn't join us today, and we wish her a swift recovery. Okay. I hope that Anastasia can hear us, and she is with us here. However, yes? Okay. Are we ready? Yeah, okay. So to begin with, I would like to explore maybe some of the examples from each of your work where information manipulation or cyber attacks or some form of hybrid threats directly impacted democratic processes, public trust, or some institutional stability, let's say at large in our societies. Miroslav, maybe we can begin with you. As in the past, you have described our region as being in the line of fire
with strong hybrid activities here and which foster polarization. You don't have to focus specifically on the Balkans or Southeast Europe, but could you give us maybe an example from your work in hybrid COE where such an operation took place, something that might be interesting to share for this panel? Yes. Thank you, Mate. I believe the most of the public here is local, so I will switch to Macedonian if that's not a problem. Јас работам во Европскиот центар во Хелсинки и би се обидел да представам како таму во тој регион, бидејќи секојдневно ги следиме хибридниот екосистем во тој регион. А одлучив еден пример од таму кој може би ќе придонесе да носиме заклучоци и за во нашиот регион. Веројатно сте запознаени со случајот на пресекување на подводните кабли кој се случи во Балтичкото море. Чи тоа е еден кейс стади кој доста се изучува, би ве упатил и на нашиот веб, каде има една подлабока анализа за овој случај, од кој се практично од начинот на кој одговорија Финска и регионалните фактори се влечат доста заклучоци за тоа како треба да се реагира и како треба да се постави тој така наречен posture во справување со хибридни напади. Значи, случајот се случува отприлика пред една година, значи тој е декември минатата година, и пресекувањето, што покажа првичната анализа, покажа дека во рамки на Балтичкиот залив, на Финскиот залив, еден брод кој е од така наречената сомнителна shadow fleet ship, тој е танкер, дека беше идентификувана така наречена лузна на дното на морето од 90 километри, што укажува дека сидрото кое е пуштено да се влече и да ги прекине каблите, не е случаен инцидент, туку упатува на тоа дека е намерен. И се случува прекин на енергетскиот, така наречен Estlink 2 кабел, кој е заедно со останатите комуникацијски кабли. И сега, тоа во прв момент представува закана на сервисите, енергетскиот сервис и така натаму. Во тој регион тие земји не претрпеа директен недостаток, бидејќи сите имаат релативни вишоци на енергија, но беше прекинат меѓусебното снабдување и помагање, кое во тој момент повеќе во комуникацијскиот дел, значи не е дека снема интернет, но ослабувањето на сервисите во општества кои се длабоко дигитално каде дигиталната трансформација одамна е завршена и кои се длабоко дигитално зависни, дури и намалување на брзините и бендвидот представува значајен предизвик за сервисите кои се, како што реков, дигитални, во смисла на платежните сервиси, во смисла на сите сервиси од државата и така натаму, што како прекин помеѓу Финска и Естонија, која е притоа главна точка за поврзување на овие две земји, предизвика доста и политички конотации во тие две земји. Да, посочам дека тоа се случува на 1,5 година од влегувањето на Финска, зачленувањето на Финска во НАТО и само 6 месеци од зачленувањето на Шведска. Зошто е тоа важно? Затоа што овие политички наративи на исплатливоста, на бенефитите и корисноста од членството во НАТО на овие земји се уште беше за важечка дилема и тема во тие општества, иако во голем процент ова членување беше со акламативно прифатено од овие земји, сепак политичките наративи се уште ги анализира бенефитите и целисходноста од ова членство. Како реагира Финска и другите земји? Прво, Финска, бидејќи беше најдиректно погодена, ако го знаете малку географски тој регион,
Тоа е најјужната точка на Финска, која преку фактички главната точка на спојување со остатокот на Европа, бидејќи останатото би било преку земјиниот пат кој проаѓа и преку Русија, што е во моментов не е посакуван начин на комуникација. Значи, точката од најјужниот дел од Хелсинки кон Талин, кон Естонија е клучната точка за поврзување на Финска и таа е најранлива тука како земја, тие нормално тоа го знаат. И Финска презеде брза координирана акција. Значи, прво, за многу кратко време беше идентификуван настанот по основ на тоа што фактички се случи. И сега, истрагата како покажува? Точно 25 декември, рано наутро, танкерот за нафта, кој инаку е познат дека е во така наречените shadow fleets, значи флоти во сенка, кој е со сомнително собствеништво, нејасна легална позадина, не се знае баш точно кој го осигурува и така натаму. Тргнува од руското пристаниште, кој се наоѓа во Услуга, тоа е баш во Балтичкиот залив, и после, точно се знае во колку часот, во 10 часот и 26 минути, поминува точно над Истлинг, над делот кој е пресече. Во тој период се случува прекинот со снабдувања, комуникацијски, енергетски и така натаму, значи директно се поврзува. И што се случува? Неколку часа порано, иначе дестинацијата формално бидејќи тоа мора да се пријави, дестинацијата се некои пристаништа во Турција, во Египет и така натаму, кои тешко се проверуваат, без разлика. За неколку часа истиот танкер се идентификува дека се врти, се заокружува и се враќа назад, што укажува на и понатаму и други факти за тоа дека, пример, управувачката структура, новиот капетан од Грузија е донесен, назначен само пред 1 месец и така натаму. Се ова го утврдува како фактичка состојба истрагата на Финска, која ја водат многу транспарентно и се прави заедничка истрага со Естонија. Тоа е важно затоа што зголемувањето на транспарентноста, тука е првиот заклучок, многу влијае на довербата при оваа истрага, многу влијае на довербата на граѓаните во главната приказна која стои зад овој настан, а тоа се фактички хибридните наративи кои се цел на овој настан. За многу кратко време пристигнуваат и првите меѓународни реакции. НАТО имаше директна изјава дека директно ќе следат ситуацијата во Балтичкиот залив за можни хибридни напади и имаше јасна оценка дека се работи за хибриден напад, а не за инцидент. Тоа набрзо го сторија и многу земји партнери на НАТО, го сторија и институциите на ЕУ. Колку што се сеќавам, во тој период мислам дека и нашата земја реагираше и го окарактеризира тој инцидент како хибриден напад. И за многу кратко време тоа, иако формално во правните процедури, истрагата на Финска, ова што го претходно го кажував, како фактичка состојба е предадена на обвинителството, истрага е потегната, се води судски спор, без разлика на тоа, од аспект на хибридноста на овој настан, нас не интересираат политичките заклучоци, кој на ниво на Европа е многу јасен, дека не се работи за случаен инцидент, туку се работи за активност која се нарекува хибридна и која е дел од поширокиот модел на активности кој треба да предизвика страв, паника, несигурност, намалување на доверба, заплашување во земјите од Балтичко-Нордискиот регион или внатре во мрежата на Алијансата. Што е епилог? Епилог во рамките на нашиот counter-hybrid екосистем. После овој случај, кој е пред само година дена, исклучително се зголеми свесноста за ранливоста на критичната инфраструктура од страна на големите хибридни актори. И после овој случај, прво и Европската Унија, институциите и земјите од регионот, многу ја засилија процесот на следење на активностите поврзани со критичката инфраструктура
и се зголемија капацитетите за брза реакција во санирање на евентуални последици од напади врз критичка инфраструктура. Понатаму политички се создадоа и регионални иницијативи, влезе во официјалните политики за справување со хибридни закани, влезе и заштитата на критичката инфраструктура, бидејќи тој процес, овој настан, помалку или повеќе, сите го знаеме и до некаде сме запознаени, тоа де факто ја зголеми јавната свест на целата, во рамките на целата алијанса за ранливоста на земјите и можноста за хибридно влијание преку напади врз критичката инфраструктура. Тука само на крај да се префрлам дека и регионов, иако хибридните напади врз критичката инфраструктура во регионов повеќе се однесуваат на сајбер напади, такви случаи сме имали во земјава, во рамките на нашите институции. По-добар пример е можеби Албанија, каде сајбер нападите беа значително посериозни и поагресивни, без разлика на тоа. Оно што свесно треба да го поставиме е дека со зголемување на мотивот на хибридните актери, кои де факто се зголемува бидејќи сударот на наративите е евроатлантската интеграција на регионов, која сега во моментов засилено е поддржана од Брисел, треба да се очекува, и ние тоа го анализираме и постојано го повторуваме, дека треба да се очекува, ние антиципираме зголемување на хибридните напади. Знаејќи ја оваа алатка за напад, кинетички напад на критичката инфраструктура, ние треба да бидеме, како земја и како регион, многу поподготвени за да ги пречекаме евентуалните такви напади и да бидеме, да не дозволиме тие посериозно да влијаат на нашата ориентација, на нашиот избор или да ги намалат вербата во институциите. Тој пример би мог јас да го посочам. Thank you, Miroslav. I would like to continue with Anastasia. In your analysis of how Ukrainians basically made a rapid shift in how they use not only social networks, but also messaging apps to get their news, especially during and after the full-scale invasion. This has both, and you have analyzed this has both empowered them, but also exposed them to new risks. Could you maybe walk us through an incident where this information was particularly exploited? Yeah, thank you for this question, and thank you for having me today. And I'm really sorry for not having the chance to be in person. But regarding to your question, yes, the full-scale invasion has changed both the habits of media consumption of Ukrainians and consequently Ukrainian media field dramatically. And at the moment, we are in the situation for the first time in Ukrainian experience when the primary resource for Ukrainians to consume news is Telegram, and exactly for more than 70% of Ukrainians, they receive their news from Telegram, which has a really weak moderation policies, principal stance of the platform's ownership not to basically not to regulate content almost at all, which is circulating around the platform. Also dubious ties of the Telegram's team with Russian Federation, which is in war with Ukraine right now, and so many other concerns. But to be as precise as possible and to address the most vivid example of why on one hand it can be a blessing, and as you very well mentioned, empowering the users and helping a lot to Ukrainians to navigate in such a challenging and rapidly changing environment as a full-scale war, because there is a reason for such a change, because it helps us, for example, to have very rapid updates about the security situation, and for example, for me right now to have very quick updates on the changing of the power shortages schedules, and so much of incredibly important information you need like right now. But on the other hand, Telegram is so famous to letting the users to maintain their anonymity, and this is a huge security risk for Ukraine in so many reasons. And one particular example I wanna describe today
is the case of Ukrainian mobilization policy. So we in Civil Network Opora recently have started the kind of new branch of research for us, new direction for us, because thinking about the future challenges of the next electoral process whenever it comes for Ukraine, and honestly, after yesterday news, apparently, which is gonna be happening rather sooner than later, we according to our analysis and our experience, we see as one of the most significant informational challenges is an instigation of inflammatory narratives and the narratives which gonna instigate both distrust and disruption of electoral process, discreditation of political institutions, law enforcement, and especially narratives promoting escalation of violence and discrimination. And for a few months that we have been conducting this analysis, we've been monitoring how the violent narratives are being spread, and narratives of violence of various sources and narratives of hate are being spread on the anonymous Telegram channels among Ukrainian audience. And extremely important note that when I talk about the anonymous channels, I talk not about like this shady fringe media outlets which have like a few hundreds or few thousands of subscribers, which are of course like active. It can be very highly mobilized community, but still a minor one. In Ukraine, we are talking about the anonymous channels for hundreds of thousands of subscribers, and many of them have the audience of more than 1 million subscribers. And this is a huge number, especially for the entity which operates like a media outlet, has the same impact on social and political process as a media outlet, but has no responsibility whatsoever as regular media outlets do. And most of them, I'm not even talking about the primarily regulation in the legislatory field, but even the self-pronounced like code of conducts or any other rules they are imposing on themselves. We have no such cases where they have like any rules of mimicking on this matter the regular news outlets. And we have seen that discreditation of mobilization process in Ukraine has become one of the primary targets of the largest anonymous Telegram channels in Ukraine. And why it's so grim and challenging for both trust in political institutions, for Ukrainian military objectives, because the tactical goal, of course, is to encourage Ukrainian citizens avoid conscription to the military, to Ukrainian army. But on the other hand, it also has a very long-standing challenges for the trust between Ukrainian citizens and Ukrainian political institutions in general. And to show that, I need to say a few words about the context, because in Ukraine during the full-scale war, there is literally no family for whom the mobilization and conscription to the army is not a personal issue. That is why any communication regarding mobilization is inevitably touching lots of people's fears, concerns, fears of to be conscripted, for example, when you are not planned to do so, and be abruptly taken away from your civilian career, from your family life and other civilian affairs, and be asked by the government to start your military service like next month. The fear of to be deployed on the front line without the proper preparation, for example, and proper education before you go in to the actual front line. Because there are lots of reports where, for example, we know that the mobilization policy is highly problematic. It has lots of gaps and room for improvement. There are widespread records of violation of citizens' rights during this process.
But on the other hand, right now, it's very hard to estimate the whole picture of, for example, how widespread those challenges are, how bad the system is in reality, because due to the circumstances we are in, we inevitably have some side effects of the fog of war, and many media outlets have decided, for example, to keep their reporting helpful for the Ukrainian security means, and for example, to impose some self-censorship on some issues, especially relevant to the issues of the army administration, and other military matters. So that is why, due to the prolonged lack of, on one hand, lack of information which cannot be physically given about the peculiarities of mobilization process by Ukrainian authorities due to the physical need to have some information not public during the war, not to empower our enemy, of course. On the other hand, we have the issues of some media outlets deciding to impose more or less some levels of self-censorship, especially in the first months of the full-scale war, which has, unfortunately, on one hand, it's totally understandable why those people decided to make those decisions in their day-to-day practice in such a high level of crisis, especially remembering the first months of the full-scale invasion in 2022. But on the other hand, it has seeded this spark of distrust between the audiences and media, between the citizens and the authorities, that some information they receive about such a crucial issue, which can be impactful and to all the spheres of their life, and literally can be the issue, or is an issue of life and death for many, has become this fertile ground for manipulations. And right now, what we see from the those discredited narratives and how they evolved, because from the beginning we have been observing basically the tactical levels of these narratives, like basically promoting the idea of people to distrust the servicemen of the service of territorial recruitment, for example, try to avoid recruitment by any means, sowing fears, and trying to promote the idea of protesting the current mobilization policy. But how these narratives evolved right now, and what is particularly concerning in the long-term perspective, that in the context of those harmful narratives, which are systemically targeted by those anonymous Telegram channels, they are promoting the idea of animosity of the state towards their citizens, and the idea of the resistance towards your own state, and sometimes the other citizens like you on a horizontal level, to protect your life, to protect your loved ones from the conscription by any means. And I provide an example about this a little bit later. But protecting yourself by any means is the rightful choice to do so, is a reasonable measure to do so, despite all the security risks, security concerns for your country. And unfortunately, we now are observing the. I cannot draw, for obvious reasons, the causation between those narratives being so widespread on the Telegram channels we have researched, and the real life acts. But for example, literally last week in Lviv, there were the funerals of the serviceman of territorial recruitment who was killed by one of the citizens while doing his legal duties, by literally asking the man of possibly appropriate age for conscription
to show his documents. And he was not the one, according to the prosecution, who started the conflict or who was conflicting at all. So we are observing many instances transform into the real life when the narratives justifying any actions to this perceived threat of the state actors at all, in general, to be done to protect yourself. And that is why, like, to sum up, why for me the mobilization case is so exemplary in the challenges of how to counteract the harmful narratives. Because first of all, we see the very personal experience for millions of citizens. We see the situation where the fears are already there, all the emotions are already there, you need to stir them, and unfortunately we are in the situation where not all of the necessary information can be publicly disclosed to counteract them properly, and on the other hand, we see that we started falling behind to trying to involve the proactive communication to debunk the false narratives are already spreading and to promote healthier relationship between state and citizen in this regard. So unfortunately, both media, state authorities, and NGOs involved in the matter already started to work on the direction to counteract those narratives, but unfortunately, the time gap is very challenging to fill in. Thank you very much, Anastasia. Nicola, I would like to direct the next question to you. So through your work with the ISAC, especially in hybrid threats and election processes, could you give us maybe an example how information and cyber threats intersect, or maybe specifically target fragile institutions that we know that we have in the region? That's a question when it comes to Serbia, and my usual answer is that the hybrid and cyber threats in the information space, on the first place, information space of Serbia, are of the secondary or maybe even lower on the list of high-level threats, because the majority of attacks on the truth and on the freedoms in Serbia is coming directly from those who are supposed to provide us the plain level field and fair elections, and those are the institutions and the political actors in Serbia, and especially those who are in power. And this trend in Serbia has, unfortunately, a very long-standing tradition, but with each new government and with each new iteration and with each new technology, it's getting worse and worse. And this answer is usually quite enough. It kind of gives you an unfortunate and very round picture of Serbia, where the control of the media and the information space is in the hand of very small number of people who do not have any kind of integrity at their heart. Unfortunately, their conference of this kind of a level would basically have the same name, but just replace integrity with profit and control, and then you get what's going on. But unfortunately, that's not even the whole picture. The Serbia, in my case, but also a whole region, is under huge level of a constant cyber and hybrid attack for a very long period, and during the election cycles, those attacks get even worse. Kaspersky Lab, one of the leading private companies that deals with hybrid threats, held a press conference worldwide, and they also had their press conference in Belgrade just a bit over a week ago on the 2nd of December, and they provided us with really horrible results. That Serbia is, for example, I will not go through their whole press release, which is filled with quite embarrassing data,
when it comes to cyber attacks and hybrid threats to the region. But for example, Serbia is first in Europe on the number of mail attacks, and mail attacks include all mails that contain all kind of malware or links to harmful content. And harmful content is not going to the site that have, you know, misinformation, but actual harmful content, meaning Trojans, viruses, or other tools that try to hijack your personal information. So Serbia is first in the world. The region of the Western Balkan is holding over 15% of mail attacks on a worldwide scale, and the region of the former Yugoslavia, so meaning Western Balkans minus Albania plus Slovenia and Croatia, is actually over 20% on a worldwide scale. So that really, I double check, triple check their information because it really looks wrong. No, that's what Kaspersky Lab claims is 100% truth. And if those guys have bad data, then I'm not sure whose data we can rely on. But so we are under three-side attack. The region and Serbia in particularly are in a very special place, and those campaigns are working, unfortunately, very well. The citizens of Serbia are losing their faith in any source of information. So many people get their information, what Despina was doing with a quiz just a little bit ago. The answers vary from my barber, my hairdresser, my friends on X. So not even answers this Despina provided. It gets even stranger. People are closing themselves in their small bubbles of friends and confidants that they have long-standing life connections with, and that leaves younger generation that didn't have time to develop such a connections very vulnerable to all kinds of not just misinformation, disinformation, and negative narratives, but also abuse of their trust. So we're attacked by private entities or who are actually attacking citizens of Serbian region. We are attacked by our own institutions and government who are trying to exert control and stay in power using those tools. And we are also attacked by foreign powers who are trying to exert their own interests. And those entities traditionally would be Russia, China to a much lower extent. They have a different approach, and if I start talking about China approach, we will never finish. So I'll leave that on the side. But now also we have a huge impact of the information coming specifically from the US because their current government is using misinformation as one of their tools to exert influence. And I'll stop with that because it's more than enough. Thank you very much, Nicola. Let's round off this first line of questions with you, Goran. So Metamorphosis in the past has faced a lot of smear campaigns, which was very personal to us. However, could you share maybe a similar episode on a more, let's say, wider level in our society, which directly threatened public trust, whether it was in institutions or processes or anything else, something that was very palpable and very real? Да, благодарам многу. Само да се надоврзам ова Никола што го кажа, мислам дека е стварно многу важно. Делот дека најмногу им веруваме на оние што ни се најблиски. И тоа 3 години поред
нашето истражување на јавното мислење го покажува и се зголемува процентот на луѓе кои што најмногу им веруваат на своите најблиски. Тоа значи, според мене, дека долготрајната изложеност на дезинформацијски наративи и кампањи го достигна нивото во кое веќе не му веруваме на никому. И тоа е една од целите на овие дезинформацијски наративи и како што можеме да видиме им успеа. Значи, најголем дел од луѓето им веруваат само на најблиските и многу ретко се случува да проверат дали тоа што им го кажуваат најблиските е точно или не е точно, туку го земаат здраво за готово. Наскоро ќе биде објавено истражувањето и има многу интересни резултати кои што мислам дека вреди да се проверат. Што се однесува до примери за сајбер напади кај нас, би сакал да посочам на два примери кои што се случаја сега доста брзо и двата вклучуваат медиуми. Значи, првиот пример е со Македонската радио телевизија, со јавниот сервис, 3 дена пред локалните избори, пред првиот круг. Јавниот сервис не емитуваше вести, главниот дневник не се емитуваше и потоа требаше да има соочување меѓу дел од кандидатите на локалните избори и тоа не се емитуваше. Веројатно немаше ни да се дознае дека тоа се случило ако не објави некој на социјалните мрежи и ако тоа не стана вирално. Поради што дури следниот ден по пладнето мораше уредништвото на јавниот сервис да реагира за причините зошто не е емитуван главниот дневник. И излегува со едно кратко соопштение дека се проверува и дека најверојатно станува збор за сајбер напад на инфраструктурата на јавниот сервис. И толку. Значи, после тоа се објавија една кратка вест во најголем дел од медиумите, никој ниту провери дали навистина станува збор за сајбер напад, што требало да се зборува таа вечер во вестите, која е причината, дали навистина е тоа што се тврди. Значи, немаше никаков фоллоуап, се заврши на тоа и продолживме понатаму. Значи, тоа е еден пример кој што сметам дека е исклучително важен, затоа што веќе следниот ден почнуваше изборниот молк. Вториот пример е за исто така сајбер напад на еден медиум кој што се нарекува Слободен печат. Тоа е еден од највлијателните медиуми кај нас и доста се популарни, особено на социјалните мрежи, особено на социјалната мрежа Инстаграм. Значи, скоро секој нивни пост е вирален. Пред околу еден месец, нивниот Инстаграм профил беше нападнат од ботови. Значи, илјадници ботови, стотици илјадници ботови почнаа да оставаат коментари, да ги заследуваат и да им оставаат лајкови на нивните постови, што ние ги контактиравме, тие ги објавија јавно, но потоа ги контактиравме, ги прашавме, тоа предизвика да се случи така наречен shadow ban на нивниот акаунт, односно тој акаунт повеќе да не достигнува до толку луѓе, доколку што достигнуваше предходно. И за да се справат на некаков начин со тоа, тие мораа да го затворат, значи да го заклучат нивниот профил и еве повеќе од еден месец подоцна, тој профил е се уште заклучен. Значи, ако сакате да ги заследите на Инстаграм, ќе мора да побарате од нив да ви одобрат за да можете да ги заследите и веќе не се појавува толку често во предлозите на луѓето кои што не ги следат. Многу е интересно што начинот на кој што беше направен овој напад е преку оставање коментари. Значи, зборуваме за стотици коментари кои што немаат никаква врска со содржината во постот за кој што се коментира. Меѓутоа, тоа сепак влијаеше, нивниот рич да се намали драстично. Тие побараа помош, од нивните следбеници, да ги споделат, повеќе да коментираат, да ги шеруваат, тоа до некаде ја нивелираше состојбата, меѓутоа профилот е се уште затворен. И се овој пример зошто го кажувам, затоа што е пример како алгоритмите на социјалните мрежи можат да се злоупотребат
на начин на кој што претходно се употребувал или се уште се употребува за да се зголеми вештачки бројот на вашите следбеници. Значи, овој начин на купување ботови да оставаат коментари или да ве заследуваат, се користи ако сакате вештачки да го зголемите бројот. Сега, некоја трета страна купува ботови за алгоритмот автоматски да го намали вашиот рич, што во суштина е одредена форма на цензура. Значи, многу од младите луѓе се информираат само на социјалните мрежи, како што можешме да видиме од резултатите. Тоа значи дека многу од младите луѓе нема да можат повеќе да ги видат постовите на слободен печат, освен ако не побараат експлицитно да ги заследат. Така што тоа се еве тие два примери кои што сакам да ги споменам, подоцна може да споруваме и подетално околу тоа. Фала ти, Горан. Thank you very much for your answer. As we are slightly pressed for time, I would like to maybe ask for you to give us examples of how we as a society, both working in CSOs but also in other institutions or organizations, can build resilience. I know that you have all done some form of resilience building, whether it was through monitoring, through analysis, fact-checking, policy work, whatever have you. So based on your experience, what's something that actually works, something that you have seen work in practice, something that you have, see how it can actually make a difference in our broader fight against cyber threats and information manipulation? Miroslav, let's begin with you. As you have spoken in the past about different models of resilience, maybe you can give us some examples how those look like. Yeah, thank you, Matej. Thank you again. Како алатки кои се користат, ќе пробам да бидам пократок, бидејќи очигледно времето не притиска. Интересна е за анализа и ќе би посочил на една анализа која имаме неодамно објавено, се вика Lessons Learned from Western Sanctions on Russia, Knowing Your Target. И во таа смисла не е само да го знаеш противникот, туку треба да знаеш кои се таргетите, и мислам тука е играта на зборови направена. Санкциите иначе се сметаат за едно од најсилните оружја бидејќи во хибридните закани. Проблемот е што активностите се случуваат below the threshold, значи под радарот. Вие немате фактичка номенклатура и немате, противникот е под радарот и вие не можете да се справувате со директни поединци. Туку морате да наоѓате начини како ќе ги заштитите капацитетите на вашата одбрана без да може да ги идентификувате поединците. И тука санкциите се сметаат за едно од најпоследните упоришта на below the threshold. Се останато оди во hybrid warfare, што е веќе блиску до кинетичкиот напад или влегување во војна состојба. Тоа е сосема друга категорија. И во таа смисла санкциите се добар пример за да се анализира успешноста на одредена алатка и неуспешноста, која зависи од неколку фактори. Значи, прво, ако се вратиме назад пред неколку години, ефектот од првичните санкции кои Европската Унија заедно со останатите земји кои не се членки, значи делот на демократскиот систем кој ги воведоа кон Русија, беше доста ефикасен. И тоа покажа колку силна алатка може да биде, особено во оној дел што го викаме ние одвраќање. Значи, кога ја правиш хибридната алатка на големите актери, да им биде поскапа отколку бенефитот што го добиваат. И ако се сеќавате, големи руски финансиски средства беа замрзнати и тоа не беше символично, туку се навистина се блокираше нивниот капацитет преку SWIFT моделите и така, да не влегуваме во техничките детали, но се блокираше нивниот капацитет за ефективни плаќања, што понатаму го наруши нивниот капацитет за набавка на основните елементи за критичките точки во производствените процеси. Особено не само за цивилни, туку и за воени цели. И нарушувањето на овие ланци предизвика брзо блокирање на производствените капацитети. Сега, оваа алатка беше надополнета со контрола на извозот на технологија.
која исто така се спроведе доста ревносно во првичниот период. И што добивме? Имаме две алатки. Едно е контрола на извозот на технологија, која иначе во превод се највише полупровозниците и чиповите, кои потоа заедно со првичната алатка за замрзнување на средствата, тоа се стотици и стотици милиарди, и блокирање на трансферите, доведоа до целосна блокада на производствените процеси и капацитети. Кој подоцна? Точно е дека беа надминати, но по многу висока цена. И тоа ги прави хибридниот одговор да е поскап од хибридните напади кои се сметаат за целта на хибридните напади. Значи бенефитот кој требаше да го што заклучува анализата, и упатувам да ја прочитате, таа е долга, ние нормално не можеме сега да ја анализираме целата, е дека кога мерките се добро осмислени, кога се јасно таргетирани и кога го имаат во себе, го содржат оној хибриден елемент, кога 1 плюс 1 не е 2, кога 1 плюс 1 не е ни 3, туку е 5, 10, 15, значи ефектот на мултипликатор, која е основа на хибридните закани, би рекол, ова е најдобрата хибридна одбрана од хибридните закани, која можеме да ја смислиме, се друго би било нелегално. Ние како делови од демократскиот свет не се служиме со нелегални алатки, но во аспект на легални алатки, ова е најхибридната алатка која можеме да ја користиме, каде повеќе алатки ги сумирате и го правите хибридот кој носи многу голем бенефит и во одбраната. Извини, Мирослав, бидејќи малку сме кратки со времето. Да, окей. Се надевам дека тоа води кон заклучоци кои значат добро осмислување на акциите, добро следење, бидејќи вториот пример, само ќе го напоменам, колку да имаме целината, е недостатокот од ваков целокупен пристап кон енергетските блокади покажа дека со години хибридниот актор имаше огромни средства на располагање кои му возможија да ги премине сите овие гепови кои беа создадени од првичните акции. Нешто што денес се случува, гледаме дека блокадите стануваат се посериозни, но покажува како санкциите може да се третираат и како алатка која на вистина предизвика значајно внимание и како алатка која во одреден дел колабираше во нејзините цели. Thank you very much. I would kindly ask to keep maybe the next answer shorter as we have to finish soon. So Anastasia, maybe could you give us a brief example of how a tool or approach or a process proved to be a good example of how we can build resilience in our society to these threats? And being much more mindful about the time comparing to my first answer, I would say the two examples. First of all, following up what I already mentioned is the need for asymmetric action, because in the case of mobilization, I tried to describe very briefly whether it was unpredictable surprise that the narratives like that would be surrounding such a highly sensitive life and death issue in Ukrainian society. Not at all. Whether the strategy of the asymmetric action of how to pre-address possible areas, possible gaps of communication, areas for manipulation could be proactively addressed by different stakeholders, both in the civil society and among the state authorities. Of course, it could be. And we have also the positive examples like that in the other case, which is also very one of the bread and butter issues in Ukrainian society, like electricity shortages. To compare these two cases, the communication between different stakeholders is much better from the day one, since the first block and the information is widely accessible about the what was destroyed, how exactly, how it was countered before, why the different policies of how to address this issue and to rebuild, for example, the damaged electric infrastructure as quickly as possible, what failed, what has worked, why the situation is worse right now. So basically, to put it shorter, the proactive and communication in one voice manner has
changed situation dramatically if we compare these two cases. And that is why, for example, in the context of electricity, which I personally don't have right now at my place, talking to you using my power station, the narratives, the manipulative narratives can hardly stick with wider audiences, and it's much harder to be amplified on the platforms. So the first matter, yes, proactive asymmetric action to address possible gaps in communications. And the second matter is, to put it simple, just to let go the truth and lies discourse, both in the matter of the education of the wider audiences, of the media literacy education, and both in advocacy for change on the policy level, on the state level, and in international realm, and in communicating with social media platforms. Because in the context of the war and conflicts, the war as a truth is very can be accessible very hardly, can be hardly verified, and often very subjective, and sometimes even moralistic sometimes. So that is why what has worked from our experience on working with different audiences for different means in building resilience is showing how malign actors are not how they are lying, but how they are abusing existing infrastructure of informational space to achieve their means on one hand, and on the other hand to make the way of reaching the information, like primary resources, hearing different opinions, etc., as complicated as possible for any particular human being. And basically what works the same way as, for example, water pollution, just to try to abuse the architecture of social media, trying to manipulate our psychological weaknesses as humans, and showing how exactly the different structures are being manipulated and how to address these weaknesses showed much more effective as disinformation and lies narratives. Thank you. Thank you very much. Nicola, I would pass the baton to you. Thank you. I'll try to be very short. I think this question has been asked so many times, and there are so many different answers. Australia is trying with a strange answer, banning social networks, but selected ones to younger population. I think especially after close down after Corona, when we were all kind of focused on social networks to any kind of a contact, this is a strange and pretty much, in my opinion, destined to fail initiative, even though for somebody of my generation, it could look really cool and attractive, but too little too late. If this was imposed decades ago, that as a kind of a regulation that might work, but unfortunately too little too late. For me, the biggest tool to build resilience to anything, especially to disinformation campaigns and cyber threats and cyber and hybrid attacks, is unfortunately very expensive and very time consuming, but it's education, and it works perfectly. It has been shown through my personal experience that education for a specifically younger generation, media workers and government officials produces best concrete and longest lasting results. Thank you very much. And Goran, can you please round us off? Yes, I agree with Nicola about the education being a long-term solution. But I also believe that in this moment in time, there is an opportunity to build coalitions, to build alliances on a regional and on a European level, in which we work together
We develop something new. We start new ways of approaching the challenges as something that we did together in the Anti-Disinformation Hub with Nicholas' organization and other organizations from the whole Western Balkans. I think these alliances should be built and strengthened, and it should be widened, as I believe that civil society should lead this fight against anti-democratic narratives. I switched to English automatically. I'm sorry. I'm sorry for that. It wasn't on purpose. Yeah, I would be short. Yeah, if there are other questions, I can. Thank you very much. I think, as I assume many people want to go on a break and have a coffee, I think we'll round the panel off here. Thank you very much to each and every one of you for sharing your knowledge and experience. I would like to invite everyone to have coffee, and we have, I think, until 12:30. До 12 ќе трае паузата. Вам молам, има закуска и кафење и сокови за да се послужите. Ви благодарам на сите. Thank you very much, Anastasia.
Test, 1, 2.
see myself. Be myself. You don't be there's no use. Hear myself. Hear myself. The gospel. Tell up the song. Be myself. Believe myself. Oh no. Be myself. Be myself. 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 It's the God. Oh, it's gonna be fine. Let it go and try. Oh, let it go, stop.
Side is promise, singing for pride and promise. Never cry, never cry. You know we like it honest. You know it's why we love you. I like your style. Oh, do it right, do it in time, do it like you know. I don't turn to, I won't turn to my head. I won't turn to. You take time, it takes for the land to run back. Let it go, let it go. Sister, go, make it a wild, always selling for dancing. Oh, there you go.
Почитувани присутни, ве молам да продолжиме на време со следната презентација, да седнете на своите места. Ве молам да седнете на своите места. Преведувачите се веќе во кабините и во рамки на предвиденото време во агендата. Би продолжиле со презентација на Националниот центар за вештачка интелигенција Везилка, кој утрово го спомена министерот во своето обраќање, а имаме чест презентацијата на Везилка да ни ја покаже професор доктор Игор Мишковски, професор на Финки. Повелете. Благодарам за најавата. Thank you for your words. Okay. Yeah. So, hello to everyone. As mentioned before, I'm Igor Mishkovski, and I'm full-time professor at the Faculty of Computer Science and Engineering in Skopje. So, my today's presentation will be about the Veselka project. Okay. Yeah, here are the main points which I will address today. So I will make a brief introduction about what we did during the summer and what is the outcome of it. What are the challenges and opportunities of this project, which actually is, just for your information, is not really started yet. Then I will explain what is the AI factory antenna, what are the strategic objectives of the projects, and of course the benefits, how we will build the AI skills in the Macedonian society, and the project will be built on 4 main pillars, which is taking into account the trustworthy artificial intelligence. Who is behind, which is the University St. Cyril and Methodius, and Finki as the main coordinator. I will present the timeline, what is the timeline of the project, the expected impact, and maybe conclusion and question and answers. So let's start with the short introduction. So during the summer, we were writing the project proposal about Veselka.
For those who are not familiar with Veselka, is quite important for the Macedonian culture. So it's actually the first challenge was to pronounce the word in English, which is the embroiderers, which is actually trying to weave the threads of artificial intelligence in our society. So for this, we need of course something complex, which is artificial intelligence and supercomputing that will stitch together the infrastructure, the skills, and the data. So I will pinpoint the data because it's the call of today's AI revolution. Without the data, we cannot do anything. So this is one of the most important points. So we were like 10 professors. We were writing the project in the summer, and we got the funding. So I think from January 2026 we will start with the implementation of the project. So what are the problems we are there is a delay. Sorry for that. What are the problems we are solving? Actually, Macedonia is in the early stage of AI adoption. And there are some challenges we need to address, which is most AI systems today do not understand Macedonian. So if you ask something about Macedonian culture and heritage, you will not get what, let's say, we expect, for our society expects. Also, another challenge is that small businesses cannot afford expensive AI infrastructure. We have a serious shortage of AI professionals, or maybe most of the AI professionals are working for foreign companies. So we also have challenged this, and our hospitals, farms, and government offices could benefit from this AI, but they lack access. So Veselka is about to address these challenges, and of course to address the brain drain that we have almost all these years. So what are the opportunities? The opportunities is that Finki is well positioned with a very strong expertise. Though we do not show this expertise, let's say, too much, but you must believe me that there is a quite big expertise in Finki. Also, the key ministries and companies have already signed letters of support, so it means that we have support from some of the companies and key ministries, and there is a growing openness and readiness to embrace AI technology. So these are the challenges and the opportunities that we try to address with the project. What is the let's say elderly people think that it's a factory, so it's like a physical factory. It's not a physical factory. It's just the European Union has built powerful AI factories with massive supercomputing centers across Europe. So we are just one antenna. So we are not Veselka is not a factory. It is just an antenna that connects with the big hub, which is the Pharos in Greece. They are operating the supercomputer, and we are just connection. Like you have a direct connection to the main hub, which is the Pharos hub in Greece. So without Veselka, our researchers, businesses, and government would not have this direct access to the supercomputing. So in short, this is the AI factory antenna. So we are actually building this antenna to connect to European hub, which is the Pharos. In the project writing, we have and what we need to deliver is the 5 core strategic objectives, which are, I will just read them. Strengthening the national AI ecosystem, where we address 5 key sectors. It doesn't mean that we only address this. This is the initial starting point, which is the healthcare, the energy, the culture, cultural language, and agriculture and digital transformation of the public sector. We need to provide AI services for startups, small, medium enterprises, and public institutions. Another important objective is developing and retaining AI talent. This is the work package for which I'm the most responsible. So through education, practical training, and involvement in the real national projects from point one. Then also to enable strategic collaboration with
at national and EU levels through the Euro High Performance Computing Network. And of course, to support the government in creating national strategies, policies, and legislations. So these are the strategic objectives. Now I will speak about the national ecosystem. These are the 5 areas that we want to address, but we are not limited to these 5 areas. One is the one area is the health, where we can where we have witnessed that AI is helping a lot. So currently, with Macedonia lacks with the implementation of AI in health, but we have the data, we have everything we need to start to use AI for medical imaging, for monitoring, to analyze the patient data. For instance, one project that is successful is, for instance, just with imaging we can detect strokes quite faster than with let's say traditional orthodox methods. For instance, for the second sector, which is the green energy, we started to work on predicting the price of the energy. This is just initial work. We using AI and using multivariate LLM models to predict the price of the energy in Macedonia and Europe. But of course, we can predict also the solar and wind generation, mainly solar in Macedonia. We are not so we don't have so much wind generation, and to have grid optimization. The third sector is the agriculture. So precision farming, do not to use only chemicals when it's needed, when there is a weed detection or stuff like this, in order to reduce the contamination of the agriculture. Then we started before this project, we started to work a lot on the language model, which is developing a large language model that will be fed using the digital Macedonian data. We witnessed that big LLMs do not have our data in order to learn something. And then, of course, public administration, that we can, let's say, fill a tax form in just a couple of seconds. Then using there is one project which I found in Estonia's X Road, where it actually replaces about 820 years of working time annually. So it means that we can speed up the processes in public administration. These are actually the 5 areas that we want to transform. Just a second. Okay. What the business and the startup should get. So as I mentioned, the access to the resources. So it means that they Vezilka as antenna to Pharos as a supercomputer, they can have access to enormous GPU power. Powerful AI computing. Besides that, we also, in the project, we also have our infrastructure. So it doesn't mean that we depend only on Pharos or other hubs. We have also planned high performance GPU machines. Then expert support in Finki, in Faculty of Computer Science and Engineering. We have expert support that can help the startups and businesses to have technical assistance, guidance, optimize software tools, etc. And throughout this project, they can connect to the EU market. So it means that it's also a connection to the link to the EU markets through the Euro HPC network. This is the part where I'm, not this, but this. This is the part where I'm most responsible. This is the work package about building AI skills for everyone, which is planned to be done in the project. We have 4 tires defined. So the first tire is AI for everyone. What Finki will do is, sorry, not only Finki, we are coordinators, but University of St. Cyril and Methodius is to have AI for everyone. So it means that we will organize online modules that anyone can access. So build AI courses that everyone from Tier 1 can access. For Tier 2, we have students and universities, so in integration into Finki curriculum. So it means that in the faculty, we have around 5,000 active students. So it means that we will build in the project AI courses that will be available for free for all the
faculties at university at UKIM. In this way, AI will become a basic digital competency in higher education. Of course, there is the annual summer schools, hackathons, and so on and so forth. For the Tier 3, we want to help professionals and researchers. So there are some points here mentioned, like advanced workshop for generative AI, for HPC, how to use the high-performance computing for AI, computer vision, NLP, and stuff like this. So specialized training for PhD students and researchers. And for Tier 4, which is connected to the five key sectors which I mentioned before, training for healthcare professionals, for energy sectors, agriculture, and public servants. Okay. In interest of time, I will skip this slide. I noticed that I'm a little bit longer than I should be. So we want to build trustworthy AI by design. What does mean? It means that we have 4 pillars on which we want to develop the AI models which will be used in the 5 key sectors, which is the rigorous data governance, which means that only the data which is needed for the given problem will be used and also will be compliant with the national laws and EU directives. Then fairness and bias mitigation. So it means LLMs, we often notice that there is some bias when they give the answer. So throughout guardrails and proactive auditing of AI models, we want to address the fairness and bias mitigation. Of course, it's not, you will notice that in the beginning when we used AI like 2018, there was like the black box. It gives you just the answer, but now there is the reasoning why, how the answer comes. So we want not to build a black box, but to have explainability. And the most important is that we want to have the human in the loop, which is necessary for a successful AI project, because it will be a decision supporting tool and not a decision tool. So, okay. As I mentioned before, this is the European and regional network. We have a core partnership with Pharos AI Factory Greece, where we have a formal partnership already established. We will have access to this supercomputer. Then for the regional collaboration, Macedonia is not the only antenna. We have antenna in Malta, Cyprus, Serbia. We will have collaboration with all these antennas. And we have a pan-European integration throughout the Euro HPC network. Just a short information, who is behind Veselka? As I mentioned before, the lead institution is the St. Cyril and Methodius. I will not read you can read the details about how many faculties are there and students and staff members. We are the coordinators. We are the largest computer science faculty in the country. Also, we are, let's say, in the region, we are also one of the biggest computer science faculty. We have 60 plus PhD researchers who are, all of them are doing AI. We have also around 4,500, 5,000 students. Then we have the government partners with the science support, Ministry of Digital Transformation, Ministry of Health, Energy, Mining, Education, and Science. All of these partners are important for the 5 key sectors. And we already signed with a memorandum of support with multiple companies. We signed letters of support during the application. So it means that they will also collaborate during the project. What is the timeline? We have, the project is 3 years, but you will notice there are some planned events and some outcomes in each of the milestones in each of the years. But what is important is that it's not only focusing on these 3 years. What is important is that the future is that Veselka will transform from an EU-funded project. We hope that it will transform into national, self-sustainable national AI center. So this is the main outcome of this. Okay. So as I mentioned, what is the impact? Sustainable economic growth, transformative social benefits, improve public services, better healthcare, agriculture, energy management. We want to have a more powerful national AI ecosystem. We lack when compared to Europe, and to have regional leadership in the Balkan.
why is this important for all of us? Because as a patient, we hope that we will have a faster, more accurate diagnosis. As a citizen, we want government services that actually work, more efficient public spending, better educational opportunities for your children. So, for instance, I will just use maybe some minutes, in one small project, I from the digital books from the elementary school, I just downloaded digital books, and very fast we can make both for the teachers and for the students in elementary school pupils. We can make quite easy system that will create a content for the professors, and also content how to learn the material for the students faster. So it means everybody can, take the book, put it in a chat, but this is a more systematic approach. Okay, so I will finish with this conclusion. Veselka is more than a technology project. It's a statement that our country refuses to be left behind. So the AI revolution is coming. So we want to seize this opportunity and to compete on the European stage. For 3 years from now, what we want as coordinators is to look back and say, this was the moment that changed everything. So this was a short introduction to Veselka. I hope I was clear. And if you have any questions, the time is okay. Yeah. If you have any questions, I'm here to answer. We have this question answer? No? Okay. Okay. Thank you for your attention. Yeah. Microphone. If I can turn it on. Anastasia. Who is Anastasia? The other speaker. Микрофонов не ми работи? Luciana? Super. Thank you very much, Professor, for this presentation. So the professor is still here. If you have any questions, feel free to approach him. It was actually our honor that he accepted to present this big, momentous step into AI introduction in North Macedonia, as it is. So good afternoon, everyone, once again. And welcome to our panel discussion on the human integrity in the age of AI. My name is Mila Josifovska-Danilovska, Program Manager for Social Accountability and Responsible Digital Transformation in Metamorphosis Foundation. And then in the next 1 hour, I'm going to be moderating this panel. As we could see from the previous presentation, North Macedonia already got its first national center on AI, Veselka, and in order to create this national ecosystem for reliable, responsible, and trustworthy AI application. But what remains is that we follow the project for the next 3 years and make sure it really is responsible in that way. Before we start off the panel, we would like to hear about your opinion and your attitudes on AI through a very short quiz, if we can just see it on the screen. In the next couple of seconds, you're going to see a QR code, and I would kindly ask you to take your smartphones to scan it and to answer these 3 simple questions. Have in mind that there is no right or wrong answer. This is about what you believe, what your opinions are, what your attitudes are on this topic. Feel free to answer to the questions immediately. It's perfectly fine. You can also participate if you want.
All right, so the first question would be, what is the one thing that concerns you most about AI? Is it privacy? Is it fairness, or maybe misuse? Maybe we can see the first question, because I can see that people are already answering. And colleagues can help me by answering over there on their attitudes. Huh. Yeah. Okay, so the majority of this audience is afraid that AI is going to be misused. And after that comes privacy. I can see a lot of colleagues that worked on the privacy topic and also the Personal Data Protection Agency representatives. All right. And fairness is something that you're a little bit less concerned about? Okay, that's something to think about. And do you think that AI should be adopted quickly or only with strong safeguards in place? And maybe we can see the answers. Yeah, the second question. All right, so the vast majority agrees that there should be no experimentation with AI if there are no strong safeguards. And let's check the final thing. Where do you believe that responsible AI is most needed? Is it in schools? Is it in the public services? Maybe media, businesses? All right. I was also expecting schools, but public services, yep. All right. It's interesting. And we're going to dissect all of your beliefs through the panel. So maybe you'll change your mind at the end of this panel, or maybe it will make you think on different dimensions on AI, how it can be used or misused. As AI is implemented much faster than any regulation is established or any minimal standards are adopted, it is somehow inevitable that human rights and integrity are being put to the test. Across the EU, we have the AI Act that sets a standard for fairness, for transparency, for accountability. However, the countries that are outside of the European Union are basically left alone to regulate how they are going to use or create AI tools. And it is all left on their own will. In this panel, we're going to discuss about the risk of regulation after experimentation, ethical dilemmas of integrating AI into classroom and public services, as you could see, and of course, the urgent need for early safeguards to protect fairness and inclusivity for all citizens without exception. Our speakers on this topic are Ms. Lydia Tsanga, senior cybersecurity risk management expert that comes from the National Cybersecurity Authority of Albania, and Anastasia Ilievska, community manager at Brainster Next. And online, we will have joining us Zia Perko-Rogel, a member of the Advisory Council of Youth as part of the Council of Europe, and a board member of Connect International, coming from Slovenia and Belgium at the same time, and Mila Brown, who is an AI policy researcher. As of this year, which I believe you have all read about somewhere, maybe in the news, maybe through social media, Albania became the first country in the world to have an AI minister. And I believe it was called Djela. Yeah, you are right. Who was most recently
very cleverly announced to be pregnant with 83 children. Actually, digital assistants that are supposed to support the parliamentarians in their work. So Lydia, as a cybersecurity risk management expert, from your perspective, we're very keen to hear about the AI developments in Albania, and what is your point of view on this? Okay. Thank you, Milan. So, as Milan mentioned, I'm Lydia Tanga. From my position as a cybersecurity risk management expert, you need to memorize that my daily professional life is identifying, assessing, evaluating, prioritizing, and somehow treating the cybersecurity risk. So, distinguished colleagues, dear panelists on site and online, representative of different institutions, dear friends across the region, thank you for having me here. And so we are here to talk about something profound, I must say. So not only a trend like AI trend, not only a technology, but the turning point of what humans can be in the age of artificial intelligence. You know, while I was driving here in Skopje, and I must say I so much miss this city, its energy, and the way it brings conversation to life, I was reminding myself a simple truth. There is no AI without human. But on the other hand, there is another truth that we all cannot ignore. There is no human experience that is completely untouched of the artificial intelligence. So we stand in this fascinating place, let's say, where the creators and the creation, artificial intelligence, are evolving together. And with this rapid evolution of the creator and creation, I must raise a question, almost, let's say, philosophical. So if we learn AI how to respond to us, and then AI influences the way how we work, the way how we learn, the way how we use the services, then my question would be that if AI is learning from us, then who are we becoming when AI brings to mirror us back? What keeps the reflection honest? That's something that compass, that anchor, it's actually the human integrity. So in the quiz before, we saw that even though the answers may differentiate due to our background, due to our expertise in different fields, so we have all something in common, our uncertainties, that in fact it should not be seen as a weakness, but it should be seen as a collective awareness. Awareness that we are navigating through a new landscape that is still unfolding. And in this process of unfolding, what is going to protect us, it's not the technology itself. It's the way we regulate this technology. It's the way we build this technology. It's the way we use it, as Mila mentioned before, and you mentioned by your answers in the quiz. So, where are we today? From a national cybersecurity authority, standpoint of view, I've come to observe that many countries, institutions, and even mostly in Albania, institutions are relying on AI systems to take critical decisions. And why? Because, you know, AI may detect, let's say, anomalies faster than human can detect, may process large data volumes of transactions in a way faster than human can do. And in this world, it may prioritize complex of resources better than human, and it has deepening their usage in every sector, like finance, education, healthcare, I don't know, you name it, everywhere. So what does this mean? This poses responsibilities in regard to institutions
And this poses a lot of attention to cybersecurity authorities regulating or working in every of your country that are representing here. So because AI is interfering or interacting with the pillars that keeps our system together, like the fairness of the processes, the transparency of public decision makers, the accountability of institutions, this poses a simple reality. Our safeguards actually were performed for a world that is moving more slower than it's moving the technology itself. So this is the very first place when the integrity and human integrity raises awareness. So this is where we stand today. So the institutions needs to balance innovation with their responsibility. So are we really building technologies that are reflecting our values? Or are our values quietly being reshaped by the technology we are using? So I want every one of you to think about that. And as for the phenomenon you mentioned, like a regulation after experimentation, from a cybersecurity risk management lens, I must say that this poses a profound, fundamental integrity risk. Why? Because citizens are encountering consequences before any country has establishing the rules into their regulation framework or into their law. So the vulnerabilities of the systems are being surfaced before or after the systems have put out their reshaped outcomes. And the third one, the ethical dilemmas are surfacing now after the technology is deployed or is embedded in our decision makers. So this is a structural problem. So you cannot retrofit integrity. You cannot audit the fairness or the accuracy of a system after the system has launched its output. And you cannot secure what was not intended to be secured since the very first moment of undertaking the system. So the integrity risk, on the other hand, poses three risks at once. This is the institutional risk, when the institution, without knowing, are relying on systems or models that are amplifying the results and are changing the results. This poses a social risk because through AI system or through AI patterns, inequalities, maybe wrong encoded to the system, are spreading in a more faster way than some traditional way of the humans. And in the end, this poses a security risk because, as you mentioned, when the regulation lack experimentation, so you don't have a clear cybersecurity governance put in mind before you put the AI in action. So as a risk perspective, I must say that it is always better to prevent than to detect. So the cost of regulating things after they might happen, it's large enough than the cost of taking them prior into consideration. And in this global backdrop and regarding to Albania, I must say that we have not yet, let's say, a standalone law regarding the AI or regulating all the procedures of AI. But as you mentioned, we have already Diela and their babies maybe. That means that Albania has undertaken several initiatives or have launched several regulations in order to show, because we are in the accession to be a European country member, in order to show that we are embracing or we are hugging the advancement of the technology. And some initiatives popped up into my mind that I would like to mention. So, in regard to artificial intelligence adoption efforts in the public sectors, Albania has the e-Albania. E-Albania is a platform where you can access every public services you may need. Birth certificate, tax registry, university diplomas, and every application you might need the public institutions.
On the other hand, there is an intention because the government of Albania has designed AI strategy and roadmap, not yet a clear law, for AI factory and tourism or mobility data hub. Also, the Albanian government has launched a smart city and emergency command center that it intends to digitize the urban infrastructure. And as we are speaking of today, we have conducted several public consultations in regard to the national AI strategy. And we are already using an AI-assisted translation for European acquis. You may imagine 100 or 1,000 pages to be translated. In regard to the national cybersecurity of Albania, I'm very glad to spread with you that we have a new law on cybersecurity, fully aligned with NIS2 directive. Also, in the last month, in November, we have approved the National Strategy on Cybersecurity 2026-2030 that has involved elements of artificial intelligence, like the security violations, data integrity checks on the artificial intelligence, and the risk assessment. So, coming back into the question or into this panel topic, human integrity, I must say that the core challenge remains when algorithmic integrity is in conflict with human integrity. Based on my experience, I've come to observe that they do not go in the same direction. So by human integrity, we all must understand our values, our capacity to choose responsibly, our human judgment. And by algorithmic integrity, they must rely on data quality, the accuracy of systems employed, and the technology. So what's going to happen if the algorithmic integrity is in conflict? There are going to happen several things. Like algorithms learn from historical data that contains bias, amplifying inequalities. Models apply logic that it is statistically sound, but socially unacceptable because human judgment is missing. Systems are going to make recommendations that cannot be fully explained because due to the lack of the transparency. A model's vulnerability becomes a national vulnerability with national initiatives within it. And decision makers rely on algorithmic outputs without really understanding their limitations, reducing human oversight. So to close, as we look ahead, I want every one of us to remind themselves that the AI is going faster and the cybersecurity threats are going smarter and the systems are becoming more complex. But, and even though the AI consequences, AI is artificial, the consequences are in fact real. So let's prioritize human judgment, human values. In this consistency of technological development, the human integrity must remain constant. So let's make AI more intelligent because human, we are intelligent. Thank you so much for your attention. Thank you very much, Lydia, for this. You've opened many questions and you've said a lot of things that I also wanted to say. I'm glad that Albania is on this path, and I can say that for Macedonia, we've also aligned the cybersecurity law with the NIS2 directive. We've also adopted a package of digital laws, all in line with the growth plan and the reform. And also, of course, the EU accession. Aside from Veselka that we just heard of, Macedonia has another interesting project related to AI called AI in the Classroom that actually arose as cooperation between the Ministry of Education and Science and Brainster Next. Here with us, we have Anastasia to talk about this initiative on how they aim to introduce AI in education. Yes, thank you very much. Thank you for having me here today, speaking on such an important topic, especially in the field of education, because
Me personally and Brainstar as educational institutions, we believe that we should always continue learning and growing and gaining more experience and skills when it comes to everything, and most importantly right now in the field of AI. So first of all, Brainstar is the leading educational institution in Macedonia when it comes to education in the field of AI. And our strategy basically is based on 3 pillars. First of all, Brainstar has the NU Academy of Talented Students, high school students, which are the 6 months academies that are open for every high school students who are willing to learn and to gain skills and experience in the professions that are highly yes, the professions like AI, digital marketing, computer science, design, and all the professions of the future. But what is most important for these academies is that they AI is applied in every subject. They are learning AI, and it's like a mandatory, like it's something that is implemented in every subject and in every field they're learning. So in these 6 months academies, they're choosing if they want to learn marketing, design, or something else, and it's mandatory to learn AI, because we believe that it is very important to learn, but also to create. And this is the second pillar. At the Brainstar Next College, which is the first applied higher educational college for design and IT, we also offer learning AI as part of the curriculum. But we did something different actually a few months ago. Actually, our students started to create AI. So I see a lot of people here. I just want to ask how many of you have high school students? Yes, at home, who are parents of high school students or know how school. Yes. Have you heard about Universum? Universum is an AI tool created by our students with help of our mentors, and it's the first AI tool who is a tutor for math. And this Universum has all the exams of the state graduation exam completely free and available for the high school students to practice math. So this is an AI tool created by our students, completely free, and we're going to continue to do everything to continue to be free, because we've got bad scores when it comes to PISA testing. So this was a goal to make math tutoring available for everyone. Someone can pay tutor in math, someone can. But this is something the availability of learning should be available for everyone. And the third pillar is actually the platform AI at Work, which is a platform that brings together all the best experts in the world of the field of AI that came from Google, Catalyst, LinkedIn, Amazon, and so on and so on. And we've got more than 2,000 subscribers, and more than 90 the biggest companies here in Macedonia and in the region, who every month they have 8 AI courses that who are actually by the leading experts in the AI field in the world. So these 3 pillars actually are our main strategy for AI education, for AI, and the tools that are needed in order to use and not misuse AI to be available to as many people as possible. And this leads us to the biggest project that Mila mentioned. It's the project AI at School. And it's actually a project that came out with collaboration that started actually this July with the Ministry of Education. And the main goal was to educate the high school teachers how to use and how to actually furthermore teach about AI the high school students. So we opened a call, and we've got a lot of interest from the high school professors, and we've selected 200 professors who are learning these AI skills in order to implement in their classroom and to teach the AI
skills to the high school students. But something, and they're started in October, so they're doing every month. They're completing their courses, and they're actually one of the best. Yes, which is very, very good, and we are very happy for that. But I want to apostrophize something else. While we are trying to educate the high school teachers, we forget about our high school students. And not in a bad way, but we maybe don't know how much they know about AI. And I will tell you what happened actually 2 weeks ago. Brainster, next the college and the NU Academies for Talent and High School Students organized the biggest competition in Macedonia and probably in the region called High School Millionaire. And the goal was all the high school students to apply with their business idea, and the winner of the competition get the award of $1 million. People at the beginning didn't believe that we are going to give them actually $1 million, but 2 weeks ago, it was the finale of the competition, and we've got more than 150 high school students from all around Macedonia, basically from every high school, no matter if it's a state high school or from the private sector. So we've got 438 ideas, 438 business ideas. And let me tell you something. These high school students are amazing. We knew that we were going to have so amazing ideas because we work with high school students and with students, but we didn't expect that. We were amazed. We were actually without words because they have like a 2 months period of the competition. It was having a different phases of the competition. But what we've seen is that the high school students are actually creating AI. The winning team who got $1 million is actually the team called the idea was System 4, that is the idea called. And they were 3 high school students, Ivan Sekulovski from Josip Broz Tito Bitola, Jovan Talevski from Georgi Naumov Bitola, and Mario Rabadjijevski from Taki Daskal Bitola, 3 high school students who 15, 16 years, who actually created an automated AI system that works with the leading elite hotels and offers them AI chat assistants, AI phone calls, because they had a lot of calls that cannot receive. So this automatization with the AI helps them a lot. And you know what? Even before they apply for this competition, they have already sold their product. 15, 16 years. Kids, high school, young children who have 15, 16 years. So it's not about, are we going to educate the high school professors? It's a necessity because the high school students are already not just knowing what AI can do, they are creating. So we have to be, that's why I will say we have to do the change fast, but very, very, very cautious when it comes to regulation, because the things are changing very fast. The young people, actually, what we've seen is they really create AI and they sell it. And I mean, the world now has no borders, okay? They sell their product in USA, that I forgot to tell you. So let me tell you, we have to make steps who are very, very precise, very strong, but we have to do it very wisely and maybe a little bit faster. Thank you. Thank you very much, Anastasia. And yes, in this road where you can see that young people are creating AI tools also at a very fast pace, and they already sold their idea. We need to make sure that their creation is ethical, that it is very secure, and that if something happens, there is accountability. This is why we strongly advise for responsible digital transformation in this way. So thank you very much for presenting this. When we talk about ethical considerations on AI, the Council of Europe has created this framework convention on AI, human rights, democracy, and rule of law that all countries that are members can ratify and, of course, afterwards follow. And myself being part of the Council of Europe study session, Open Your Eyes, on responsible AI use, I can vouch for the fact that young people are very much interested into responsible AI use.
promoting it as a value, especially when it comes among youth organizations. Zia, if you can hear us, can you maybe share the insights from your work on AI connected to young people from the Council of Youth and Connect? Yes. Before that, I will just double check if you can hear me properly speaking. Yes, perfect. Thanks. Oh yeah, okay, now I see myself. Okay, I don't see you anymore, but I see myself on the screen just so that you're aware. First of all, thank you, Mila, and hello to everyone. I am very much pleased to be participating in this conference and in this panel because these are the conversations that I think are important to have as a society and to ask the tough questions. Maybe just a short introduction of who I am and why I'm maybe participating in this panel. As mentioned before, I am Zia Perkorogel, and I work on the intersection between youth rights, digital policy, and emerging technologies. And here I am representing, I guess, myself in two roles. One is as a policy and project manager of Connect International. And on the other side, I'm a member of Advisory Council on Youth in the Council of Europe structure with a mandate of representing my organization. Both of them are actually having a direct insight of how AI is already shaping the daily lives of young people and why actually responsible governance cannot wait until we are actually just causing the consequences of harm. So what we do in the Connect, it's a European network of more than over the 33 countries. And we have members who are different entities connected to youth and to digital. And our aim and mission is actually bring humanity to the digital life, which is to a certain extent kind of directly already corresponding to the topic of this panel, because we believe that there should be technologies that are human-centric, that they should be human-driven. And this is very important for us. And into our day-to-day work, we try to bring youth perspectives into the digital space and into Advisory Council on Youth, we try to shape the youth priorities, and we contribute as well on the policy making on European level, where we have different seats at the different committees, and we follow different conversations, definitely implementation of AI Act, Digital Service Act, and the different documents that are protecting us as humans. But then on the other side as well, I have been closely following the developments of the framework convention that Mila was mentioning. And right now I am sitting as well in the committee on AI by the Council of Europe, where they're discussing the implementation of the framework and developing different governmental mechanisms and safeguarding measures for the implementations on the national level. So what are actually the things that Connect is doing and how we're looking at the digital and AI? We have actually 4 pillars. One is digital rights, where we see that the protection of fundamental rights online is very important. Here is privacy, data protection, accessibility, and non-discrimination. And here we try to address algorithmic biases, digital hate, and here it comes as well the ethics and fairness to the front. Then we have digital citizenship, which is how to strengthen this digital literacy, AI literacy, if you want to call it, and then as well how to support mental health online, because yes, young people are very powerful and cool, and we can have a lot of changes implemented, but the rapid changes and the instability of the world as well has caused a lot of mental health issues in this generation. But then as well, how to be addressed as a citizen and act responsibly online. And to discuss, is it not enough if I share a post of a non-governmental organization and say that I did my duties to my country or to Europe or wherever where you belong?
The third one is digital transformation, which is focusing on ethical and inclusive use of emerging technologies. So not leaving anyone behind and having the oversight and cybersecurity that is responsible and is driving the innovation, even though that at Connect we are advocating that regulation is very much necessary, especially when it comes to the protection of human rights, young people, and that innovation should come second. And then as well, we have fourth, which is digital mainstreaming, which is ensuring the youth participation in the digital space and how we can use AI tools or digital tools in the different sets of our lives. And then shortly, I would just like to explain actually how Advisory Council on Youth does, because if we're talking about governments and inclusion of young people in this conversation, I think this is a very important mechanism that is actually the only and the most unique one on the European level. And you have some implementations and versions of it on the national level as well. But it is a body that functions on the co-management principles, which means that on one side you have representatives of young people, mostly coming from different youth organizations or structures who are youth-led, and on the other side representatives of ministries who are responsible on youth, and together with an equal voice, we are making program decisions, what are going to be future priorities when it comes to the policy about the program and implementation, and as well when it comes to budget. And this is very important because if we're talking about young people and our willingness and ability to contribute to the developments of what is right now the AI development, here it is the only space that we have an equal sense, because a lot of times, even in my position as a manager in Connect International, is that we are consulted, but then when it comes to the decision making, we are excluded from this process, which is very negatively affecting, as well as to my involvement into the committee on AI. I think it's very important to have this cross-sectoral collaboration where we're seeing the different perspectives. For sure, we have in this panel as well different perspectives of what it means to be, how to include cybersecurity. I don't know, the perspective of an engineer, a perspective from a lawyer. And I think very important in this kind of spaces is to have a representation of civil society, different target groups, and as well this humanistic approach to the topic, because a lot of times we can get lost in the technicalities and forget that this is actually affecting humans. So I think this is in the summary of the scope of the work. And when it comes to the study session, this is one of the examples why Council of Europe is believing that young people should have space to discuss this. And as well, in my experience, young people want to be involved, young people want to be heard, young people want to learn, but it is a responsibility then of us as a youth network and to the governments to enable structural processes of participation to actually, I don't know, have a vision of the society that I think all of us in this room are believing in. So this is shortly from my side. Thank you. Thank you very much, Zia, for your presentation. Yes, we were also part of the study session, and we could actually see how these young people created these ethical standards by themselves on what they should or should not do when it comes to using and implementing AI within their own youth organizations. You mentioned non-discrimination, and this is something that I must emphasize. There was a couple of years ago, there was this case of algorithmic discrimination in Serbia. I'm not sure how complex this algorithm it was, but it was by delivering a public service on social cards, where because of the bad understanding of how this algorithm works, it was evident that thousands of citizens actually lost these social benefits. And in this case, you must wonder
who is accountable for this? Who is responsible for these thousands of people losing access to social benefits that the country provides only because this digital system, this algorithm said that they should not get this right, let's say. So this is why we keep saying that there must be ethical standards, there must be responsible and trustworthy implementation, and of course, whether it's a strategy or a much softer or a harder regulation, we must jointly see how we are going to work around this without suffocating innovation or without stopping AI from progressing and making our lives much easier. Now, going back to the AI Act as the first official law on AI globally, a short analysis recently came out on aligning North Macedonia's policies with the EU AI Act. Together with us online, I hope, we have Mila Brown. I can't really see her on the screen. Hello? Hello, perfectly. Yes, we see you. Mila, can you tell us how we can bridge this regulatory gap in our country? Yes, I would love to. My name is Mila, and I'm honored to present the conclusions of my analysis, aligning North Macedonia's AI policy with the EU. And this basically focuses on how the European Union's Artificial Intelligence Act will shape North Macedonia's readiness for EU accession, and more importantly, what concrete steps this country must now take to ensure that AI serves our citizens rather than exposing them to avoidable harms. So I wrote this paper because I find the issue very urgent and practical. Artificial intelligence is no longer a distant question of future policy. It's present in our phones, public services, and in projects funded by state programs, as the other presentees mentioned. Yet our legal and institutional architecture has not kept pace. The mismatch is crucial, as the law shapes incentives, defines accountability, and builds public trust necessary for sustainable innovation. So, if North Macedonia wants to join the European Union on fully equal terms, we must align now with the acquis, and the AI Act provides a clear template for doing so. The EU AI Act establishes a risk-based framework. Certain AI uses are simply banned outright. High-risk systems are permitted but are subject to stringent obligations on data governance, human oversight, technical robustness, transparency, and post-market monitoring. Whereas limited risk systems face transparency duties and minimal risk systems are left largely to voluntary standards. Importantly, the Act's obligations are phased. Initial measures became effective in February of 2025, and obligations for providers of general purpose AI came into application in August 2025. But the full regime will roll out by August of 2027. So this gives candidate countries such as North Macedonia a chronological map for alignment. So what did my research show about North Macedonia's present position? Firstly, we do have a solid starting point in the law on personal data protection. That law already imports many GDPR, General Data Protection Regulation standards, and gives the Personal Data Protection Agency powers to supervise data processing and automated decision-making. Even in the absence of a dedicated AI law, North Macedonia's law on personal data protection already provides at least an immediate legal safety net for AI, as its core principles of lawfulness, transparency, and accuracy, together with the explicit rights concerning automated decision-making, as well as the agency's investigative powers, can be applied by analogy to scrutinize and challenge AI systems that process personal data. But the North Macedonia's LPDP is not a comprehensive AI instrument. It was not drafted to manage risk classification regimes, conformity assessments, or the market surveillance structures required by the AI Act. Secondly, we see that institutional capacity is a genuine constraint. The national agency has limited staff and resources,
and recent reporting from this year confirms constraints that impede robust oversight. So thirdly, the worry of a practical gap exists between money spent and public benefit. So numerous publicly funded AI projects have not resulted in functional public implementations. Taken together, these factors expose both legal and administrative weaknesses that the AI Act will make impossible to ignore. So I analyzed what must be done, and I proposed 5 parallel lines of action in my analysis. So, firstly, I recommended an adoption of a dedicated national AI law that mirrors the AI Act's risk taxonomy and procedural safeguards. This law should expressly prohibit unacceptable uses, require conformity assessments for high-risk systems, and mandate transparency and human oversight. It should not attempt to shoehorn AI governance into existing privacy law alone. Of course, something new is required. Secondly, it's very important to strengthen the existing institutions. The PDPA, so the Personal Data Protection Agency, must be resourced and upskilled, or a new competent authority should be established with multidisciplinary expertise. Lawyers, data scientists, cybersecurity specialists, and ethicists. The state must also facilitate the accreditation of independent conformity assessment bodies and create mechanisms for redress and rapid intervention in case of harms. Thirdly, North Macedonia must aim in investment in technical infrastructure and human capital. So compliance with the AI Act is meaningless without technical testing facilities, secure data infrastructures, and sustained programs to retain and develop talent. We must prevent brain drain by creating attractive career and research pathways and by linking public procurement to domestic capacity building. Fourth, I recommended amending sectoral laws such as health, education, finance, public procurement, and law enforcement frameworks. These must be updated so that AI use in these fields carry the specific safeguards that the EU AI Act demands. Fifth, and finally, institutionalizing stakeholder participation and transparency. So multi-stakeholder consultations, such as civil society, academia, industry, and other affected communities, produce better laws and increase legitimacy. Public trust will depend on inclusive lawmaking, clear communication, and accessible accountability channels. So, why will these specific reforms help North Macedonia? This is because in practice, harmonization removes barriers to trade and service provision in the EU single market and prevents regulatory fragmentation that chills investment. Legally, they demonstrate respect for fundamental rights and the rule of law, which are, as we know, core accession criteria. Politically, they show measurable commitment to governance reform, measurable audited steps that the European Commission and member states can evaluate. And finally, socially, they create safer, more accountable deployment of technologies so all citizens can benefit from innovation without sacrificing privacy or fairness. Let me conclude this with a direct appeal. Alignment is not a simple legal exercise, it is a program of state building. It requires political will, targeted funding, and coordination across ministries, the academy, and the private sector. But it is also a unique opportunity. By adopting the AI Act's principles now, North Macedonia can modernize its public services, build trust in technology, attract higher quality investment, and fast-track aspects of integration that depend on regulatory convergence. I wrote this paper to make these steps concrete and actionable, and I believe that with clarity of purpose, disciplined legal reform, and sustained investment in people and institutions, North Macedonia can turn the regulatory challenge into a competitive advantage. Thank you. Thank you very much, Mila. From what we heard from your analysis, so there's a solid basis on AI potentially being regulated in North Macedonia, but there are still
quite a lot of things to be settled, and it's not enough to solely copy a law and then just adopt it in North Macedonia. We must localize it, and afterwards, and most importantly, we must stick to it, implement it in a way that's fair, that's transparent, and that's accountable. And that leads me to the next question. How do we make sure that AI implementation is secure and ethical? There must be some oversight mechanisms. Maybe Lydia, you can help us with on this point. Yeah. So thank you. Mila, we need to understand that AI is not a set and forget technology. So what I mean with this is that it requires continuous monitoring throughout its entire life cycle. But to keep it simple, I will say that a combination of technical assurance, institutional accountability, as well as continuous monitoring might be not the best, but closest to the best mechanisms to be sure that AI risks are taken in consider prior to their deployment. So I must respond that there are 5 essential oversight mechanisms, beginning prior to the mandatory risk assessment before deployment. I will bring here the experience of the National Cybersecurity Authority. So as a consequence of this new law, we have approved a new methodology on identification of critical and important information infrastructures that includes indicators and metrics that an information to be considered critical or important. And that's a very important step, because based on that, we are going to audit and ask for their security controls. And on a quarterly basis, every 3 months, let's say I send to these 317 CII operating right now in Albania a questionnaire based on 90 questions regarding to NIS2 framework and its categories, like identifying detection category function, responsive function, recuperating function, and so on and so on. And you may ask, like, where is the objectivity here? As you may have understood, that's a self-declaration process. But no, the authority does not stop in there. So it mixes this information, self-declaration, let's say, of the operators, with the second oversight mechanism that's continuous auditing of these AI systems. So on one hand, we have the self-declaration of the institutions, and on the other hand, we mix that with on-site controls that we are sure and we have evidence on our findings. Also, we mix this information with that red team reports, active and passive scanning, and as well as with the third oversight mechanism, that's our security operations center, it's functioning 24/7 in Albania, and it pops up whenever a traffic of indicator of compromise it appears. So after all these, let's say, resources, including the resources from our threat intelligence platforms, as well as considerations from geopolitical cybersecurity risk, let's say we form a risk registry for everyone or for each operator infrastructure that is operating in Albania. So we have a risk profile, and we keep updating this risk profile everywhere there are some elements to be added. And for us, this goes to the fourth element of oversight mechanism, that's the human judgment then in the loop of the governance for all the high impact decisions. So what are we going to do with this high or medium or low risk, let's say, appearing on one infrastructures? What decisions are we going to make? What are our alternative possibilities to close the technological, the process, and the human gaps? Because, you know, there are some private
private institutions that might not have resources. From the questioners, I've come to observe that they even are asking themselves that what are they going to do in all of this cybersecurity raising awareness process, because they do not have even a cybersecurity specialist in their organization. So all these elements leads to the human judgment to provide to them alternative options. And the fifth element for an oversight mechanism, I must say the transparency of institutions that have embraced the AI. So when AI is being used, for what purposes, AI limitations, for what period of time. So all of this might form an oversight that's proactive, that's transparent, that's accountable, and most of all, that's continuous. Thank you very much, Lydia, for helping us out on this. I must agree with all of these oversight mechanisms and especially emphasize the human in the loop that you just mentioned. The example that I mentioned from Serbia was basically that the system provided a decision, but at the end of the day, it was on the public administration, on the human, to make a judgment whether this decision was correct or not. And this is where we failed as humanity, and we left everything to the system to decide whether we will get those benefits or not. And Brainster has a very responsible task of, and actually I could say an ambitious endeavor, to teach the educators who are going to teach our future young generations on how to use AI. So as you train the educators through the AI in the Classroom project, how can we ensure that the technology advances these human values such as empathy, critical thinking, creativity? It supports them rather than replacing them, perhaps. Good question, actually. And when it comes to educating the ones who will educate the younger, actually they're learning from the best experts in the world. They are part of the AI at Work platform, so they are learning from the people who are actually making the change, speaking about ethical use of the AI. So they are learning, our high school professors are learning from the best they are in the world right now. So this is something that we bring them together, the experts and the high school professors, we bring them together because we know that the field in the AI is very fast. Everything is changing very fast, and we have to be up to date because what happens today, tomorrow will be old news and something else will happen. That's why we have to be, we have to learn from the people who are leading, who are leaders in the field, but also to be up to date. That's why the people who are performing the courses, we are 8 different courses in a different field. So for example, if I'm interested in statistics, using AI in statistics, I will see this course. If I want to learn more about the ethical way of using AI, I will listen to that course. So we bring them a variety of options, 8 options every month, which is a lot. If you're a professor, if you're a parent and everything, it is a lot. So we give them an options and we bring close to them the leading experts. After the sessions, they can ask questions, they will have answers. So it's very, very dynamic. But what is also important, what you mentioned actually in the question, is how to support the creativity, staying the critical thinking. It's a fact that everyone uses AI. Okay, I'm using it. It helps me a lot to be more faster, to do more things. Yes, yes, everything. It helps me a lot. But what I was actually talking to a friend about this, debating a few days ago, and we were talking about Dickens' The Tale of Two Cities. It was about the French Revolution, and in one sentence he said it was the best of times and it was the worst of times.
So it's also with the AI. It is the best of times, but also it is the worst of times in our. It's not the French Revolution and what is happening, but we should see as it is. It is the best of times, but also it is the worst of times. We should be very cautious about the things that Lydia mentioned. She's an expert in the field, but also we should encourage creativity. How? In Brainstorm Next and in DNU academies, we encourage the students to use AI, but as a tool, not as something that will do the things for them. They will do the creativity, they will do the design and everything. In order to not misuse the AI, you have to learn how to use it first. Is this open only for the students in North Macedonia, right? Sorry? Is this only for the North Macedonia? No Uh, one from Albania, let's say, can Actually, at the AI at work, yes. No, At AI, sorry. AI at work, actually, it is open for. It is open. If you want to, we can. Yes, please. someone. Yeah, Stay right of here. course, of course. it So, will be my. Very glad to see what Albania. Anastasia just shared with us is that this is also open for others, for Yes, the of region. course. Yeah. So in case we We are trying. We actually we've limited to 2,000 people, and right now we are open more like 500 people because we don't want to go to as much as we can. You know, the numbers to be, but we want quality. Okay, one step at a time. Okay, because this is a huge. This is a very a system who needs a lot of managing and everything. So it actually started in September. So it's a very young project. It has a capacity of to grow. So I'm very happy to, yes, everyone who is interested, I will. You have my contact, can contact me. So yes, we can think about and discuss about opportunities. Yeah. I'd be very happy to share this in Albania. So it's basically a very new initiative, right, at the zenith, and we will follow how it's going to be developed, learn from the lessons, and maybe even upgrade the whole initiative. One very important thing when it comes to AI is that we need access to good quality public data, which is something that the analysis that Mila Brown did showed that in North Macedonia, one of the key structural challenges identified was fragmented and low-quality public data across all of the institutions. So Mila, what concrete institution reforms on data governance mechanisms do you believe are the most urgent, like as first steps, to make sure that AI systems used in the public services uphold human rights and transparency? So I think it's very important to, as I said before, possibly to create a new agency, not to use by analogy the data protection agency to cover these kinds of issues that we can have with AI and the use of improper data when being trained or when deploying AI. So I think it's very important to have more scholars in these agencies, legal professionals specifically in this field that are able to advise on what, not specifically what kind of AI is used, but how that AI has been trained, and to use AI that we can make sure is fair, trustable, accountable, etc., etc. And it's very for the judiciary to offer appropriate mechanisms in cases of harm, to offer better kind of help than what we have today. And if I may add, open data is a very important thing here. And the next session is going to be on data democratization. So I think we will continue this discussion. What remains clear is that human dignity, rights, and trust must remain at the heart of every step towards our digital future. And our work does not end here, but it really continues with even greater responsibility. To close this session, I would like to thank all of our speakers and you, the public, for participation. And the next part of the program is going to consist of parallel sessions that are going to start at 2 o'clock, and I would like to announce them so that you can see where you would like to participate. So 2 sessions open for the general public are data democratization,
power, access, and accountability, which is going to be happening in this call. It's going to be live streamed online, and it's going to have translation in English, Macedonian, and Albanian language. And the second session open for the general public is in the hall Biser. It's only going to be in English, but on a very interesting topic on scams in the digital era, challenges for citizens and institutions. And then we have two sessions that are closed for the larger audience, but we do have participants here were invited to participate. In hall Scala 1, soft skills and career perspectives in cybersecurity, which was done in the cooperation with the British Council and the Cyber Project. And in the hall Ohrid, the Euro-Atlantic path of the Western Balkans and the role of information threats in it. After these workshops that are going to last between 1 to 3 hours, and of course the networking cocktail, we will proceed with the official Ilya Zhupanovsky Award ceremony and close the conference with screening of the documentary In Pursuit of Truth. Both of these sessions will be in this hall, in English language with translation, so I really hope that you stay with us until the end. Thank you. As well as thank you, Mila, for your professional moderation that makes us feel like being at home. Thank you. Най-удобно. Или по боя отбери си, која ти е најубава. Да, слободно, кај би било? Тука е. Тоа е Христијан. Да. Ейте го, Виктор. Добре дојдовте сите на сесијата Демократизација на податоците, МОК, пристап и одговорност. Моето име е Маријана Јанчевска-Угарковик и јас ќе ја модерирам сесијата која во својот фокус ги има податоците и нивната демократизација. Односно, ќе се обиде да одговори на прашањето кој ги има МОК-та, пристапот и одговорноста за етичкото постапување со податоците. Податоците се орбетот на дигиталното општество, но прашањата кои остануваат отворени се кој ги контролира, кој има корист од нив и како се користат. Како што вештачката интелигенција ја забрзува нашата способност да обработуваме и генерираме вредност од податоците, така растат и ризиците од ексклузивитет, пристрасност и исклучување. Денес, заедно со нас, тука како дел од дискусијата имаме практичари, теоретичари и експерти со кои заеднички ќе се обидеме да ги одговориме следниве прашања. Како вештачката интелигенција може да го отклучи потенцијалот на отворените податоци? Кои се ризиците од зајакнување на нееднаквостите ако пристапот и управувањето се ексклузивитет?
и кои се моделите за одговорно и партиципативно управување со податоци, практични совети за омоќување на граѓаните и бизнисите и институциите за фер пристап до податоците. Како говорници имам чест да ги представам Јупка Ивановски, раководител на сектор од Министерството за дигитална трансформација, Виктор Митевски, извршен директор на ЗМАј, Христијан Ѓоргевски, вонреден професор на ФЕИТ и Ирена Бојаджиевска, експертка за отворени податоци. Сосема непланирано застанавме на една страна државните институции и на друга страна академијата и граѓанското општество, но верувам дека во текот на дискусијата ќе се потврди дека сите сме на заеднички пат за конечно во Северна Македонија да ги користиме отворените податоци, да градиме култура на користење на отворените податоци и токму затоа ќе започнеме нашата дискусија со господјата Јупка Ивановски и со тоа што го прави Министерството за дигитална трансформација во оваа насока. Благодарам. Се слушаме? Благодарам на поканата. Навистина ми е чест денеска да бидам дел од овој панел и од оваа конференција. Министерството за дигитална трансформација како правен наследник на Министерството за информатичко општество и администрација ја превзеде обврската, надлежноста за отворените податоци. Во изминатиот период сите сте запознаени дека го објавивме новиот закон за отворени податоци и повторна употреба на податоците од јавниот сектор на ЕНЕР, кој што предходните години беше изработен со поддршка на Метаморфозис во рамки кога бевме заедно со јавна администрација. Законот е веќе 4 месеци на ЕНЕР, добивме коментари, предлози за подобрување на текстот од страна на Метаморфозис, од страна на Амчам, добивме и од Агенцијата за слободен пристап на информација од јавен карактер. Иако во претходниот период бевме сите активно ангажирани во однос на исполнување на активностите од реформската агенда и бевме и сме лидер, можам да кажам, во тој дел каде што исполнивме неколку чекори. Капацитетот на Министерството е сведен, можам да кажам, на минимум, меѓутоа со искористување на сите капацитети внатре, успеавме да исполниме одредени активности и сме навистина горди и среќни во таа област, во тој дел. Во следниот период целосно ќе бидеме посветени и ангажирани да можеме да го завршиме она што си го дадовме како задача, да го завршиме транспонирањето на директивата за отворени податоци, но во следниот период имаме и дополнителни активности. Ни започнува ИПА проект во кој што имаме зацртано транспонирање на 9 нови директиви и регулативи од европското законодавство, каде што е и free flow од non-personal data, каде што е до усогласувањето со дело за cyber resilience, како продолжување на законот и усогласувањето со NIS-2 директивата. Потоа ќе продолжиме да работиме на усогласување и со законот за Digital Service Act, Digital Market Act. Значи имаме активности кои што ги планираме во следните 20 на месеци. Веќе имаме поддршка од домашна експертиза и во кои што најпрво ќе бидат вклучени институциите кои што директно ќе бидат инволвирани во самиот процес, но во целиот понатамошен процес ќе мораме активно да ги вклучиме и сите останати засегнати страни, како што и граѓанското општество. Тој инклузивен процес ни беше една и од основите кога ги спроведувавме активностите на реформската агенда и дури бевме и пофалени на јавната расправа која што се одржа во собрание, дека сите засегнати страни беа директно вклучени во изработката на сите 4 законски решенија. И како Министерство еден од принципите со кои што се водиме ние и ќе продолжиме да се водиме е сите процеси да ги завршиме инклузивно. Отворените податоци и нивната употреба
сепак треба да се водат од тој инклузивен процес, затоа што отворените податоци не се само на институциите од државната управа. Отворените податоци треба да бидат достапни на сите. Зборувам и за граѓанското општество, зборувам за граѓаните, за бизнисите, за истражувачите. За мене отворените податоци се огледалото, сликата на една институција. Кога ќе имате сет на отворени податоци, можете да ги видите вашите позитивни и вашите негативни страни. Можете да ја видите, да го видите потенцијалот со кој што располагате, меѓутоа можете да си ги видите и недостатоците кои што ги имате како институција и што е она што треба во иднина да промените за да можете да се приближите кон граѓаните. Сепак отворените податоци и отвореноста кон граѓаните значи градење на довербата спрема граѓаните. Значи, како државен сектор мораме да поработиме на тој дел за да ја подобриме довербата на граѓаните кон институциите, а еден сегмент од сето тоа е да работиме активно и на отварањето на податоците. Интересен е фактот дека вештачката интелигенција, која што е дел од денешниот панел, ја користиме секојдневно, иако пред неколку години, навистина, никој од нас ниту замислуваше, ниту пак ја користеше вештачката интелигенција и можеше да замисли до кој степен ќе можеме секојдневно да ја користиме. Транспонирањето на Artificial Intelligence Act е една од регулативите која што ќе биде задача на Министерството со ИПА проектот. Согласно последниот извештај на Европската комисија, не поканија да пристапиме кон усогласување со тој акт на Европската Унија. Ќе мораме да бидеме внимателни како ќе го изработиме тоа законско решение. Најлесно е да го направиме законот, да го транспонираме, меѓутоа ќе мораме да бидеме внимателни како ќе се користи во нашата држава, затоа што вештачката интелигенција може да ви направи чуда за неколку секунди. Меѓутоа ќе мораме да бидеме внимателни правилно да ја искористиме и во делот на здравството, и во делот на услугите, и во делот на транспортот, затоа што имаме активности кои што директно ни се поврзани и во делот на здравството, и во делот на транспортот и услугите, а се со цел да стигнеме до некоја дигитална трансформација, која што нашето министерство си ја има зацртано како една од целите, која што треба да ја постигне во овој период. За почеток од мене би било толку, понатаму нели ќе се навратиме на прашањата и од ваша страна и од публиката доколку има. Благодарам. Делува дека пред Министерството за дигитална трансформација следат доста исполнети 2026 и 2027, бидејќи спомнавте еден проект, но спомнавте повеќе закони, Така и доколку за сите од нив се прават консултации со јавноста, инклузивни работни групи, како што кажавте, тоа навистина ќе биде една исполнета година, па после тоа уште една година. Фондација Метаморфозис во изминатите години работеше со државни институции во процесот на отварање податоци. И забележавме дека институциите имаат многу податоци, имаат што да покажат и дека институциите чии што податоци ги отваравме, потоа беа доживувани како многу потранспарентни, бидејќи граѓаните знаат точно што прават тие институции, така што целосно се согласувам со вашето излагање. А тука денес со нас го имаме и Виктор, кој што беше еден од експертите што Фондација Метаморфозис ги имаше ангажирано во тој процес на отварање на податоците не само од државните институции, туку и од општините. Но сепак вашата организација работи и на целокупната култура на отворени податоци. Благодарам, токму и таму сакав да почнам денеска, имајќи предвид дека навистина долго време со Метаморфозис соработував како експерт, а и како некој кој што
е дел од граѓанскиот сектор веќе подолги години, како заложник, односно застапувач на отворените податоци, културата на отворени податоци. На вистина ми е прво чест и задоволство да бидам денеска дел од овој панел. Би сакал да зборувам за неколку аспекти на отворените податоци и како тоа влијае на секојдневното работење, особено имајќи предвид дека мојата експертиза и тоа што во кое што сум стручен се податоците, бидејќи сум магистар по статистика, а во моментов сум на докторски студии токму поврзани со користење на податоци, јавни достапни податоци за економски пред се анализи. Сега имајќи предвид дека последниве години интензивно се зборуваше и се забележи на вистина голем напредок во аспект на отвореност на податоци, транспарентност и достапност на податоците, сепак мислам дека во неколку наврати и претходно во на други форуми сме зборувале за тоа дека имам чувство дека и сите имаме чувство дека некако многу брзо го направивме скокот на отвореност, транспарентност и отчетност, но не ги направивме следните чекори кои што значат користење на овие податоци, односно сме на истото ниво каде што сме биле кога сме кажале дека сме направиле голем скок. Така што многу често, кога зборуваме за отворени податоци, можеме да се ставиме во замката на тоа дека, иако сме во некаква состојба на отвореност, сепак, суштински сме во режим на монопол на знаење. Односно, се уште имаме центри, институции, организации кои што имаат и како голема моќ врз податоците и како тие податоци се споделуваат. За да имаме систем кој што на вистина ќе зборува за отвореност на податоци, мораме да одиме еден чекор понатаму и да дадеме простор на корисниците на податоците да можат врз основа на тие податоци да носат заклучоци и да генерираат одреден притисок врз јавните институции, особено кога зборуваме за податоци кои што се односно произлегуваат од работењето на државните институции. И сега, каде ја гледаме вештачката интелигенција или каде јас лично ја гледам вештачката интелигенција во целиот овој систем, ја гледам и како леснувач, овозможувач на поголема отвореност и користење на податоците, но истовремено ја гледам и како фактор кој што може да значи продлабочување на разликите и изголемување на монополизацијата на овие процеси. Вештачката интелигенција ни овозможи на многу поедноставен начин, со неколку клика, со неколку алатки, да имаме можност лесно да обработуваме податоци. Но вештачката интелигенција за прв пат, можам да кажам, историски гледано, ако зборуваме и за технолошките, особено пронајдоци, е исклучок. Ако предходните технолошки иновации и технолошки напредоци беа пред се иницирани и водени од државите, односно прво се употребувале за цели на државни интереси, а потоа со соодветно субвенционирање и финансирање се развиле и во секојдневниот живот, кај вештачката интелигенција носител на овие промени е приватниот сектор, односно мултинационални веќе компании, кои што, особено во последниот период, концентрираат многу голема моќ. И сега прашањето е до каде ќе оди оваа моќ и до каде ќе оди оваа зависност. Ако ние имаме процеси на воведување на вештачка интелигенција во секојдневното работење на системите, тогаш ќе зависиме од волјата и интересите на тие компании кои што ќе имаат целосна контрола на алгоритмите и на машинското учење кој што тие ќе го создадат. И затоа можеби еден од начините за да овозможиме вештачката интелигенција да биде овозможувачка, а не отежнувачка во целиот овој процес е многу поголемо инвестирање и многу поголемо вложување на државата во системи за вештачка интелигенција, а не да се ослонуваме целосно само на приватните интереси, затоа што како застапник на отчетноста, особено во јавниот сектор, не можеме да се доведеме јавниот интерес да биде во рацете на приватните сопственици, затоа што приватната сопственост нема по секоја цена да го гледа јавниот интерес, односно големата слика. Сега,
во систем каде што имаме делумно отворени податоци, а имаме вештачка интелигенција, односно алатки за вештачка интелигенција кои што може да автоматизираат многу процеси, се доведуваме во ситуација каде што многу често дигитализацијата ја имаме и односно ја употребуваме само како една козметичка алатка и маркетинг алатка која што треба да ни каже дека еве нешто правиме во системот. Но тоа што е многу важно, а треба да го кажеме, е дека вештачката интелигенција, кога станува збор за интегритетот на податоците, многу малку може да ни помогне барем во ова ниво на развиеност, затоа што таа користи податоци кои се веќе јавно достапни. Ако податоците кои се јавно достапни не се интегрални, не се соодветни, не се веродостојни, тогаш вештачката интелигенција може да ни даде само една извртена слика на податоци кои што се таму достапни. Ќе дадам еден практичен пример од праксата, односно од секојдневното работење на Змај. Веќе долго време работиме со МОН на дигитализација на голем дел на процесите на собирање и анализа на податоците. Јас не можам да си замислам дека во 21 век ние се уште не можеме да имаме реална слика за број на ученици во декември месец, кога веќе сме на половина на учебната година. И тоа не е затоа што немаме систем. Напротив, имаме систем. Само имаме човечка волја која што е во центарот на тие системи. Така што создаваме системи каде што наместо да дозволиме дигитализацијата, технологијата, да го заземе тоа монополистичко гледање на делот лицата, кои што се вклучени во процесот, дозволуваме да ни се случува ова. И сега, една од работите за која што многу често сме зборували, сме се залагале како граѓанско општество, е тоа дека државните институции мораат да го променат начинот на гледање на податоците. Податоците не се својна на институциите или на лицата кои што работат со тие податоци. Ако патиштата, природните убавини на една земја ги сметаме за јавно добро, денеска во модерниот свет, податоците се исто така јавно добро кои што им припаѓаат на сите, на целиот систем. И затоа треба да избегаме од таа мантра во која што сме долги години, каде што љубоморно ги чуваме податоците, без притоа да сватиме дека споделувањето на податоците се единствениот начин да ја додадеме вредноста на тие податоци. Бидејќи голи податоци сами по себе не значат ништо. Многу често сме го зборувале кога сме држале обуки за отворени податоци, дека и многу често општините особено кажувале, ама никој не ги користи тие податоци. Не е ваша работа да гледате кој ги користи и колку ги користи. Ваша работа, ваша обврска како систем е да ги дадете тие податоци. И знам дека дел од присутните овде во салата сме биле многу често во ситуации каде што сме го кажувале ова и мислам дека се почесто треба да го зборуваме. Македонија е една од ретките земји каде што податоците од централниот регистар се толку затворени и се толку скапи за користење, а при тоа очекуваме дека ќе имаме економски политики кои што ќе се базираат на факти. Не еднаш со NDI сме барале пристап до тие податоци. Со Данче во процесот на отворено владино партнерство устата пена ни фатила кога сме зборувале дека без тие податоци не можеме да имаме целосна слика на општеството, а сепак сме во ситуација каде што се уште се уште тие податоци се држат во тајност. Да не должам многу, мислам дека за да го промениме ова, потребен ни е многу проактивен пристап, не само на државните институции, тука и мала критика кон граѓанскиот сектор. Многу често ние бараме отчетност, отвореност на податоците, а кога ќе доаѓа кај на стопката, ние сме затворени, така што lead by example може би треба да ни биде премисата која што треба да не води во целиот овој случај, а порака до институциите, граѓанските организации навистина се подготвени и желни да бидат дел од овие процеси, затоа што без податоци ние не можеме да правиме застапување, затоа што се што ќе кажеме ќе биде личен став, а не подкрепено знаење со податоци.
Благодарам. Ти благодарам, Виктор. Тука со нас го имаме и господин Христијан Ѓоргевски од ФЕЙТ, вонреден професор, институција која што секојдневно работи со податоци и кој што гради продукти користејќи податоци, така што може ли да ни го кажете вашето гледиште? Да, благодарам. Како беше тоа, некои се практичари, теоретичари, експерти. Ја секаде помалку се пронаоѓам во тоа. Значи на факултетот за електротехника и информацијски технологии, ете, ја имам таа среќа да работам во полето на вештачката интелигенција. И ја користам вештачката интелигенција малку повеќе од 2-3 години, посебно сега, нели, со чат GPT сите почнавме да ја користиме вештачката интелигенција, меѓутоа претходно, и веројатно на почеток би се осврнал малку на тоа вештачка интелигенција, што е, како е, што не е, можеби. Пред чат GPT ерата или пред ерата на овие големи јазични модели, кои што ни овозможија преку многу интуитивен интерфейс ние да разговараме со таа вештачка интелигенција и да ги добиваме информациите или да ги моделираме информациите, беше повеќе машинско учење, дури ние што работевме со вештачка интелигенција го нарекувавме повеќе машинско учење. Затоа што беа повеќе математички модели, статистички модели кои што бараа некои скриени патерни во податоците и така натаму. И таа популарно се нарекува тесна вештачка интелигенција. Веќе со големите јазични модели кај што можеме да имаме интеракција со тие модели, влегуваме во некоја можеби генерална вештачка интелигенција која што и сите малку како општество не плаши кои се лимитите на таа вештачка интелигенција, дали ќе имаме некоја супер интелигенција и така натаму. И морам да ви кажам, дури ние што работиме со вештачка интелигенција 15 на години од прилика јас, бевме изненадени од чат GPT, од прогресот што се случи последните 3 години. Не очекувавме дека толку брзо може да се случи таква револуционерна алатка, дури би ја нарекол. Не само јас, и повеќето експерти беа изненадени и сега пробуваме да фатиме некој ред, односно може многу беља да направи таа алатка за вештачка интелигенција. Веројатно сите ја користиме и знаеме колку знае уверливо и убедливо да излаже таа алатка. И сега се работат тие нови модели каде што ќе резонира малку повеќе, па нема да се случи да излаже или да халуцинира, некој технички термин кој што го користиме. Меѓутоа, тука е вештачката интелигенција, не можеме да ја ограничиме и можеме да ја ограничиме и треба да работиме на тоа секако. Меѓутоа не можеме да ја прекинеме, не можеме да речеме стоп, нема повеќе да функционираме, како што имаше обиди, мислам дека Италија на почеток го забрани чат GPT и така натаму. Меѓутоа треба повеќе мултидисциплинарност. Ние многу често техничкиве луѓе што работиме на тие модели ги развиваме во лабораторија и така натаму, не размислуваме за последиците на моделите кои што ги развиваме. Дали тој модел кој што ќе препознава, не знам, лица или емоции, сега малку ќе кажам и околу тоа што го работам, дали тој може да се злоупотреби тој модел, дали кој ќе ги пристапи тие податоци за емоциите кои што јас сега ги чувствувам, дали ќе ги има Google, Apple, на кого ќе му ги продаде после таа компанија и така натаму. Или дали мојот работодавец смее да знае кои се моите емоции додека сум на работа и слично. Тоа со емоциите го начнувам малку бидејќи работам баш во тоа. Мојата експертиза е вештачка интелигенција или машински модели од машинско учење кои што препознаваат човечкото однесување, психологија, емоции и така натаму од сензори кои што ги носиме, како што е паметен саат, нели мери стрес, активностите кои што ги имаме и слично. Сега моментално работиме на едни очила кои што ги препознаваат нашите фацијални експресии, што индиректно се и емоциите. И тука имаме директен судир, ако сакате, со Европскиот AI Act, кој што сите компании или сите, макар и за истражување производи, кои што препознаваат на некој начин емоции, мора да внимаваат или се во на high risk група. Да, најгоре, да. Така да доста работиме на тоа каде се чуваат тие податоци, кој има пристап до тие податоци и така натаму. Тоа е онај дел кој што не ни е баш омилен на инженерите.
може да го направам модел да биде 100% точен, после тоа нека се грижи некој друг за останатите работи, меѓутоа не треба да биде тоа така и точно таа мултидисциплинарност која што и се негува тука на оваа конференција е многу битна. Малку би се осврнал околу дигитализацијата, дигиталниот свет. Од една страна ли имаме вештачката интелигенција, малку се плаше и таа функционира моментално најдобро или многу добро во дигиталниот свет. Меѓутоа, тој дигитален свет реално колку проценти од нас, колку проценти од времето поминуваме од тој дигитален свет. Тој дигитален свет има реални активности и акции кои што имаме потоа и последици во реалниот свет. А за жал или за среќа, вештачката интелигенција во дигиталниот свет веќе доминира. Веќе доминира и веќе генерира содржини и каде е крајот на тие содржини. Ако фейк ньюс пред 5-10 години требаше, не знам, 5-10 студенти, ученици во Велес да изгенерираат фейк ньюс за кампањите во Америка за Трамп и слично, сега вештачката интелигенција може милиони такви вести да генерира во секунди. Постои една теорија или така малку принцип кој што вика можеби интернетот како што го знаеме ќе изумре. Дет интернет теори, затоа што прашање сега колку често ние кога си пишуваме на X или на Twitter со некого кога се пишуваме анонимен, дали е тоа бот на другата страна или е вистински човек. И тоа само ќе се зголемува и прашање колку од контентот, од содржините што ќе се генерираат ќе бидат вештачка интелигенција или вештачки вести. Не е прашањето колку јас ќе искористам како новинар да едитирам можеби со вештачка интелигенција или колку таа вест целосно ќе биде измислена од вештачката интелигенција. Околу вештачката интелигенција и потенцијалот, мислам дека Виктор фино ги детектираше тие некои работи ги постави. Има огромен потенцијал. На вештачката интелигенција и требаат податоци. Без податоци не функционира. Односно, или генерално машинското учење. И ние популарно нарекуваме garbage in, garbage out. Ако се лоши податоците, лош ќе биде и моделот. Значи, требаат добри податоци, чисти податоци, квалитетни податоци, кои што можат да отклучат многу аспекти. Неколку примери би кажал што доколку би имале така отворени податоци, посебно за здравјето. Тие се нели сензитивни, треба да се пази, че треба да се анонимни, треба да се агрегирани и така натаму. Сите не плаши тоа, еве и како родител на мало дете кое што има потенцијално астма, па алергии, па сега дали од загадувањето или не од загадувањето. Би сакал да имам пристап до такви податоци анонимни, агрегирани, да направам некоја статистика, можеби и јас ете како потенцијално и дипломска работа, магистерска работа би ја дал на студенти, да анализираме можеби некои патерни кога се појавиле овие појави. Дали е сега ново можеби тоа нешто, можеби е старо нешто. Кој дел од Скопје, кој дел од Македонија. Така да има, како што кажа Виктор, институцијата не треба да се грижи за тоа кој и колку ги користи тие податоци. Ќе си најдеме ние посебно во академија како факултет дипломски, магистерски, не знам колку дипломски, магистерски сум дал во последно време за предвидување на загадување на воздух. Кога почнав да ги давам тие дипломски, кога собравме некој датасет, кога се отворија тие податоци. Претходно беше многу тешко. Собрајте од урбано планирање, сега го имаме нели тој Safe City популарен. Тоа се огромни количества многу интересни, посебно за мене податоци кои што би сакал да ги анализирам. Не знам дали колку ќе ги објават настрана казните, ама например на која раскрсница во секое време колку автомобили има. Колку автомобили од тие се од Скопје, колку се од внатрешноста на Македонија. Може да замислите колку можеме да планираме, па добро, значи гужвата ја прават тогаш и тогаш тие автомобили и така натаму. Меѓутоа не кој автомобил точно. Така тука веќе влегуваме до приватноста. Корупција, детекција на корупција, при јавни набавки, тендери. Сега разговаравме 5 минути пред панелот со Блин, кои што имаат и проект во таа насока, кои што работеа на такви модели. Меѓутоа, за тоа да го имаат, мора така тие тендери јавно да се објавуваат. Последно знам дека малку и на e-Society.mk беа достапни, сега не ги гледам баш, имаше некои проблеми околу тоа, така да едно е да ги има тие податоци, се некаде и на некој новинар или граѓански активисти му треба 6 месеци да ги ископа и да пристапи до тие податоци, а друго е да се јавно достапни, агрегирани, анонимни
па да можеме да правиме, не знам, студентски проекти, дипломски, магистерски, докторати и така натаму. Би сакал исто да се осврнам, има многу интересен проект во Америка, кој што го нарекуваат сега, пред една недела две го објавија, Genesis Mission, и го споредуваат со Манхетен проектот за нуклеарката за Втора светска војна. Односно Министерството за енергетика таму го води тој проект, каде што ги собираат сите AI компании во Америка, сите компании кои што имаат клауд инфраструктура, кај што можат да се тренираат тие модели, сите научници, ако сакате, им даваат пристап до сите можни податоци во Америка, сите можни. Податоци кои што се од национален интерес, сите научни истражувања и така натаму, идејата е да направат нови модели, тренирани врз тие чисти, квалитетни податоци, кои што ќе им користат на Америка. Биотехнологија, критички материјали, нуклеарна енергија, вселена, квантна технологија и така натаму. Така да, пристапот до податоците, кој ги има, како ги има, прашање е сега овие компании, мултинационални компании, така колку се грижат за интересите на една мала држава, веројатно не многу. Така да станува полека тоа и стратешки проблем кој што треба и на ниво на држава да се адресира. Малку би кажал околу пристрасноста. Овие модели може да бидат и пристрасни. Односно, ако податоците се пристрасни, тоа се вградува и во самиот модел. И ако немате репрезентација од одредена група на луѓе, може би во моделот при тренирање, тој модел може да дискриминира таа група на луѓе. Имавме баш и докторат кај нас пред 1-2 години, кај што нормално, моравме да најдеме датасет, тоа беше американски датасет, како докторите реагираат на пациентите во интензивна нега кога ќе дојдат во однос на расата. И има разлика. Како технологијата, уредите кои што мерат, не знам, хартрейт и така натаму, и таму има дори пристрасност, односно кога го развивале тој сензор, го тестирале само, не знам, на бела кожа, па на црна кожа. Во короната го имавме тој проблем. Нели со O2 за ситувањето и така натаму, многу лошо работеше за црната раса. Така да таа пристрасност ја има низ податоците, ја има и потоа и во моделите, треба многу да се внимава на тоа. И решенијата исто така околу одговорноста, има модели кај што се работи доста во таа насока, privacy by design. Кога го дизајнираш ти системот, тие приватни компоненти да ги пазиш, односно да не дојде до некаков ликич на самите податоци, приватни податоци и така натаму. И има различни пристапи како тоа се овозможува, диференцијална приватност, federated learning и така натаму, односно, или наједноставно, no data leaves the device. Односно, ако сакам сега, например, борбата на сите компании, како тој чат GPT паметниот да го стават на мобилен телефон. Сите ќе бидеме поопуштени, бидејќи ќе биде на мобилниот телефон, нема да оди во Apple, нема да оди во Google и така натаму. Да, податоците остануваат локално. Толку за почеток, потоа. Кристијан, благодарам. Многу интересно излагање, со многу интересни примери. Некои од темите кои што ги начна, ние веќе ги имаме разговарано и со Рипка, и со Виктор, и особено со Ирина, која што е автор на нацрт текстот на Законот за отворени податоци и беше дел од работната група кога се правеше нацрт текстот, така што Ирина може и од твоја страна да ни раскажеш. Благодарам, Маријана. Она што е карактеристично за отворените податоци е што очигледно не излегуваат од мода. Значи, прв пат кога почнавме да работиме со отворени податоци во 2014 година, тогаш е донесен првиот закон, се чинеше дека ова е таква една револуција што мора на брзина да се направи, се да се заврши и после веќе нема за што да разговараме, само имплементираме. Не се случува само кај нас, и на ниво на ЕУ. Во 2019 носат нова директива, која што имаат земите членки, значи можност да ја имплементираат до 21. Правиме една сеопфатна анализа за да видиме што не направивме како што треба во 2014, за во 2019 да коригираме и сваќаме дека исти се проблемите, само се уште повеќе продлабочени, затоа што сакаме да го зголемиме опсегот на отворените податоци. Дури на ниво на ЕУ ги воведа оние high value datasets или податочни сетови со висока вредност, кои што за нас е
табу тема за отварање, затоа што институциите што ги спомнуваат, дел од нив и беа веќе спомнати, катастар, централен регистар и така натаму, се само финансираат со нивната продажба. Одиме до таму што сега веќе во Европска комисија се збори за тоа дека ќе се носи и нов акт, значи Open Data акт, кој што ќе треба да биде на ниво на законник, не е директива, значи надрегулатива, и веќе нема опција за размислување како ќе се имплементира, што не теши дека нас проблемите ни се исти како и на тие во ЕУ, меѓутоа отворените податоци значи секогаш наоѓаат нешто да бидат доволно интересни, ама и комплицирани за да останат во мода и актуелни и во 2026 година. Така што нема еден сеопфатен одговор на прашањата што ги збориме денес, и убаво е дека има академија, институција, истражувачи и граѓански сектор, затоа што тие се сите дел од тој Open Data екосистемот, едно без друго не може. Меѓутоа, јас ќе се осврнам на работите кои што останале како проблеми и како мислам дека може треба да продолжиме да ги решаваме, особено во контекст на прашањето за вештачката интелигенција како една дополнителна нова мода, која што сега па ни прави дополнителни нови главоболки во однос на отварањето на податоците. На вештачката интелигенција се е податок. Значи, дали е тоа песна, отисок од прст, текст, говор, значи се што можеме да ставиме на интернет, да вештачката интелигенција се е податок и она од се тоа може да креира контент како што ние ќе и побараме. Меѓутоа, дали тој контент ќе биде точен, неточен, добар или лош, зависи од тоа што ние сме ставиле на интернет. Во тој контекст, например, кога збориме за отворените податоци, бидејќи цело време размислуваме на отворените податоци од јавниот сектор, тоа што ќе го добиеме, што и го каже професорот Garbage in, Garbage out, значи, дали тоа што ќе ни се врати назад нас, ако бараме некаков извештај, бараме некаква статистика, сакаме на брзина да направиме некаков прогрес репорт, колку ќе биде точно, колку ќе биде добро, зависи од тоа што сме објавиле ние и што сме отвориле. Да. Втората работа, што е сега уште по-ризична, е дека вештачката интелигенција не ве чека вие да ги отворите податоците. Она сама ќе се најде од каде да ги прибере, за да ви го одговори прашањето и да ви го напише извештајот. И дури некогаш, например, сите користиме, или беше спомнат ChatGPT, кога сум имала потреба да соберам повеќе референци за во еден текст, па ќе аплодирам еден-два документи, па барам ChatGPT, например, да ми генерира одговор на прашањата, читам, доаѓам до еден дел кој што јас сум го поставила како прашање, ама претходно не сум го нашла тој податок во документите што сум ги аплодирала. Па му поставувам прашање на ChatGPT, од каде знаеш дека е ова, мислам, кај го најде ова во документите што ти ги ставив, или имаш некој друг извор од каде што ми ја врати оваа информација. И сум добила одговори од типот, па тоа е common sense или општо познато е дека е тоа така, значи не ми дава конкретен извор, а ако додадам уште некој друг елемент па го усложнам прашањето, обично добивам одговор you have reached your limitation или ова е мојот максимум што можам до тука, повеќе од ова не ме прашувај. Значи, ние ќе добиеме за возврат само тоа што ќе објавиме. Од тука се што ќе се работи, новиот закон е одлична основа, меѓутоа нема да ни ги реши проблемите. Тој треба да биде што поскоро донесен, меѓутоа чистењето на податоците и нивниот квалитет за формата во која што се објавуваат ќе остане проблем во јавниот сектор, заради тоа што тоа станува се позахтевно, се зголемуваат дата сатовите што се потребни, а човечки кадар кој што има време да се бави со овие прашања има се помалку на располагање. Дури и техничките алатки со кои што се чистат податоците, механизацијата, односно машинскиот аспект со кој што се овозможува нивното објавување, не се доволни за да можеме да гарантираме чисти и прецизни податоци, значи експертизата и помошта секогаш што сме ја барале и од граѓанскиот сектор и особено од техничките факултети,
од старт беше тоа врзан еден чвор, каде што моравме сите да соработуваме, бевме упатени едни на други, затоа што тоа не е секојдневна експертиза која што ја наоѓате во редовите на јавниот сектор, туку е експертиза што доаѓа од некои кои што се дигитално пописмени од нас. И беше веќе и тоа спомнато и апсолутно се согласувам, значи вештачката интелигенција за некои работи ги олеснува работите, ама и како го продлабочува јазот помеѓу дигитално описменетите, односно стручни лица кои што ни требаат за ова да биде како што треба поставено и оние кои што сме, да речем, конзументи или крајни корисници на некои вакви алатки. Затоа што и на некое најобично предавање беше претходно повикана, тука имавме и гостинка од Brainster, ние сите сме корисници на нивните курсеви за вештачка интелигенција и така натаму. Има предавања каде што јас, како е што сум правник, не сум инженер, можам да го пратам, но има предавања каде што викам, добро, довде е мојот лимит, ова понатаму со кодирање, со кецови и нули веќе не е за мене. Значи, тој јас во вештачката интелигенција, за да можеме да ја користиме неизе, а не таа да не користи нас, останува на цена, значи техничкото познавање на работите ќе мора да оди рака во рака со политичкото, односно со администрацијата, законите и слично. И секако граѓанскиот сектор, например, кај институциите, и се уште постои тоа, не се свесни што се имаат и што се ни треба, и сакаат да имаат еден вид на сигурност дека она што ќе го дадат за користење нема да биде злоупотребено. Тука е улогата на граѓанските организации, најчесто преку своји семинари, едукации и преку организација на хакатони, создаваат една, да речам, контролирана содржина, затоа што институциите имаат и одговорност и страв дека ако ги отворат податоците и ги дадат на неконтролирано користење, дека тоа може да излезе надвор од контрола и да сносат некаква одговорност. Затоа сакаат да имаат една ваква координирана шема, една организирана средина од сите овие чинители, академија, инженери, хакатонот, невладин сектор, министерство вклучено, и само во таква една консталација можеме да размислуваме за ново отварање на податоци, за користење на податоците, за цел за која што надпреварувачите на хакатоните обично имаат слобода самите да смислат за што ќе биде решението, ама сепак тоа е под некакви однапред договорени датасетови што ќе бидат исчистени, објавени во форма која што им одговара за да може да ги користат на денот на хакатонот, односно на тие 2-3 дена. Они работат интензивно на своето решение, а не на прилагодување на податоците во формат во кој што им е потребен. Вештачката интелигенција мораме да ја пратиме, односно да разбереме дека она нема да не чека саме нешто да ја отвориме, некогаш ќе грабне нешто и што не знаеме. Често пати ме интересирало, например, има онакви портали каде што се продаваат податоците, дали вештачката интелигенција може да украде портали со претплата. Одговорот е да, само што и таму веќе, ова повеќе во академскиот дел, се развиваат сепак некакви етички стандарди, до каде ќе влезе ChatGPT, односно од каде ќе украде информација или ќе земе, за да ви даде некој одговор. Значи, сите веќе ќе имаме повеќе улога во тоа да ги контролираме работите што сакаме да ги добиеме за возврат и да се вложиме да го дадеме квалитетот за да добиеме некакво квалитетно решение за возврат. Според мене, ако, например, за Open Data пред 10 години беше многу релевантно на институцијата за да ја охрабрите што да ви даде за користење, да ја дадете некаков пример, еве оваа апликација изградена врз база на отворени податоци, дали за метростаници, за сообраќај или обично тие најбезболните решенија. Денес, според мене, институциите може треба да почнат веќе да размислуваат кои делови од своето работење може да ги заменат со отворени податоци во контекст на вештачка интелигенција. Не мора да е тоа цел процес, него кој дел од работењето каде што или недостасува кадар, или недостасува некаков, се гледа слаб линк, внатрешна карика во некаков процес каде што секогаш затајува некој ботолнек, тесно грло во институцијата, и да се сконцентрираме, значи, тој дел да го автоматизираме со отворени податоци со вештачка интелигенција, за да се овозможи стручниот кадар во институцијата да се бави на оние посуштински работи, каде што се уште со среќа човечкиот фактор не е заменет од вештачката интелигенција. Толку за почеток, ако има нешто. Ирина, ти благодарам. Убаво ги спои
ставовите и од државните институции, и од граѓанското општество, и од академијата даде едно сеопфатно обраќање. Имаме уште 10 минути од оваа сесија, така што доколку има прашања од публика, јас сега би отворила дискусија. Доколку нема прашања од публика, јас веќе имам неколку спремни прашања, кои што би сакала да ми ги поставам на говорниците денес, но би почнала од Виктор и од Христијан, бидејќи нели 20 работите со податоци и претходно спомнавме неколку пати и етичко работење со податоци, но и ексклузивитет во работа со податоци, па би сакала да прашам кои се ризиците и како може да се зајакнат нееднаквостите ако пристапот и управувањето со податоците се ексклузивитет. Особено кога ги спомнавте гигантските приватни компании. Ризиците, да, мислам дека малку ги начнавме, односно таа компанија што ќе има пристап до најголем дел од податоците, ќе биде и лидер, и тоа го гледаме веќе и се случува. На почеток, да, конкретно Google не беше толку, може би, квалитетот на моделите од Google на ниво како што беа некои нови стартапи кои што се појавија како OpenAI и ChatGPT. Меѓутоа сега пред 2 недели веќе го достигнаа тоа како со пристап до податоци. Значи Google е малку дури страшен. YouTube го поседува целосно. Значи тоа се не знам колку видеа имаат на располагање, тренираат модели не само за генерирање на текст, генерирање на видеа, едитирање на слики. Сега значи си имате модел од Google кај што можете што сакате на сликата да ја едитирате, да додадете, да одземете и така натаму. Порано што требаше, не знам, Photoshop експерт да го направи тоа за 1 месец, сега било кој може да го направи во рамките на секунди. Така да, тука треба многу да се внимава околу кој има пристап до податоците, колку има пристап и да не се случи некоја компанија да стане толку многу доминантна во споредба со другите. Мислам дека тоа, барем од техничка гледна точка, оваа борба помеѓу компаниите во Америка, меѓутоа и со кинеските компании е добра за општеството. Зошто? Бидејќи кинеските компании одат целосно на open source модели. Што значи тоа open source? Ви ги даваат моделите целосно што ги развиваат. Односно објавува, не е целосно, податоците нормално не ги објавуваат, меѓутоа самиот модел може да го земите и да го вградите во вашата институција и тој да биде целосно приватен. Сега кога користите вие ChatGPT, тие податоци одати во Америка, некаде OpenAI и така натаму. Меѓутоа, ако си направите вие ваш сервер кластер со тие open source модели, ќе бидат приватни. Така да тука е сега таа борба помеѓу open source модели, затворени модели, едните се подобри во едно, другите во друго. И тоа е добро од технолошка перспектива и мислам дека и за општеството таа антитежа што се појавува и на другата страна. Многу убаво кажано. Јас ја веќе употребувам еден пластичен пример. Замислете утре Google да донесе одлука дека користењето на Google Maps ќе биде наплатено $2, $3, $10 на месечно ниво. Значи Google Maps не е единствената апликација која што може да ја користите за транспорт, ама една од најпрецизните и најточните. Па сега замислете го истиот овој модел, каде што имате мултинационални компании кои што контролираат сензитивни информации и ви речат нема да можете да имате пристап доколку не платите за таа услуга. Уште пострашно, нема да можете да имате пристап до нештото ако не се согласувате со тоа што ние сакаме да го постигнеме. И сега тука го гледам јас ризикот кај државите. Ако не е државен интерес, особено на вакви мали економии, мали општества како нашите, да користи таква некаква технологија, тогаш во свет каде што најголемите технологии се контролирани од мал број на мултинационални компании, тогаш ние нема да имаме избор. Значи, без да го гледаме нашиот интерес, ќе мораме да прифатиме за да бидеме дел од одредени процеси.
овие примери, значи, дури е смешно, дури се смешни примери, ама тоа е суштината, дека тргнуваме од така незначајни работи за Photoshop. Samsung развива технологија каде што вие можете со автоматски филтри и со вештачка интелигенција да тргнете објекти од одредени фотографии. Што ми се случи? Бев во еден музеј, сликав една поставка, како, не знам, голем постер беше и пред постерот долу имаше штанд. И викам, дај да видам дали ќе знае што има зад штандот. Му давам команда да го тргне штандот, ми го дава оригиналното дело кое што се крие зад деловите кои што се покриени со некој друг објект. Знаете што значи тоа? Дека тие користат масивни податочни сетови, масовни податочни множества, за да можат да ни дадат нас аутпут кој што за нас е на еден клик од тоа што сакаме да го постигнем. И сега за вакви едноставни, можеби хобистички работи се употребува вештачката интелигенција. Замислете кога ќе почнеме да зборуваме за здравство, кога ќе почнеме да зборуваме за проценка на ризици, за географија, екологија, штети, ризици климатски и така натаму. Значи, тоа се работи кои што се од животно значење. Ако тие алатки, тие технологии не се во рацете на оние кои што ќе го гледаат јавниот интересот на сите, тогаш во ризик сме дека ќе живееме во општество каде што други ќе ги носат одлуките и интересите за нас, особено нас мали економии. Само уште 10 секунди. Интересно е дека Кина е таа која што денеска протежира отворени open source. Земја која што пред 15-20 години немаше ни основни стандарди за етика во работење со податоци, какви податоци, со човечки животи, со работнички права. И сега гледате каква е небулозата. Оние кои што се согласувам, ама оние кои што ги поставија основите за отворени податоци, денеска зборуваат за затворање, односно за контрола, а оние кои што воопшто не зборуваат за тоа, денеска протежираат отвореност. Така што мислам, ова е геополитика, ова е веќе интерес, податоците веќе не се само нешто кое што се генерира тек така. Е нешто од кое што ќе зависат многу големи процеси. Кога работам со средношколци за предприемништво, мојата прва лекција која што им ја давам е што и да работите, во која и насока да се движите. Фокусот треба да ви бидат податоците. Тоа е новото утре. Тоа е нешто кое што допрва ќе биде уште позначено од тоа што денеска го има. Ви благодарам и на двајцата. Имаме време за уште едно прашање, кое што овој пат ќе биде насочено кон Љупка и кон Ирина, и како надоврзување на тоа што веќе го зборувавме за заштитата на личните податоци. Љупка, вие кажавте за многу закони кои што Министерството ги подготвува во следниот период, некои од нив поврзани со реформската агенда, некои од нив со усогласување со Digital Service Act и со Digital Market Act. Таму исто така се става многу голем акцент на заштитата на личните податоци и начинот на кој што компаниите, односно во случајов државните институции, располагаат и ги користат сензитивните информации од граѓаните. Исто така Министерството нели ја оперира и најголемата платформа за услуги во земјава, која што црпи доста податоци од граѓаните. Ирина, како правник, како експерт за отворени податоци, каде гледате кои политики треба да се стават во пракса за целосно да се заштитат личните податоци на граѓаните? Во следниот период и кога ќе биде целиот процес на усогласувањето со Digital Market Act и со Digital Service Act, значи од самиот почеток ќе бидат вклучени Агенцијата за заштита на лични податоци, затоа што нивното учество во овие процеси е навистина значајно. Интересен е фактот дека прочитав пред некое време дека Европска комисија ќе прави ревидирање на GDPR-от, така да ќе мора и тоа да го следиме, да видиме што каква ревизија ќе направат Европската Унија, за да можеме нели и ние како држава целосно да се прилагодиме на тоа.
заштитата на личните податоци е важна не само институционална, туку за сите нас како граѓани. Се соочуваме сите дека се користат податоците, несоодветно и од несоодветна страна. Ќе мораме да најдеме начин за да ги заштитиме, затоа што се располага со голем број на лични податоци и во порталот услуги кои што го имаме, меѓутоа го имаме и централниот регистар на население кај нас и пристапот до податоците кои што ги содржи тој централен регистар, секогаш се трудиме како институција да можеме да го лимитираме, да ја лимитираме злоупотребата. И со самиот закон за централен регистар на население се направени некои процедури за да можете да пристапите, не само да подпишете договор за пристап до централниот регистар, меѓутоа треба да ги исполните и сите оние барања согласно Законот за заштита на лични податоци, па се бара цел сет на правилници кои што вие ќе мора да ги изработите, да се усогласени со новиот закон, за да можеме да направиме увид и да ви дозволиме некаков пристап. Кога сме разговарале за централниот регистар на население и за измените, имаше дури изјави од другата страна, па вие ги имате податоците. Не, ние ги немаме податоците. Податоците се таму некаде. Дури ние како министерство немаме никаков увид во тие податоци. Седите и ги кликате. Единствено можете да направите увид во вашите лични податоци и за тој ваш увид некаде се остава лог дека сте поднеле барање и кога ќе го поднесете нема да ги добиете за 2 секунди, за 5 секунди, си треба одреден период каде што ќе ги добиете информациите за вашите податоци во централниот регистар и кој пристапил и кога пристапил. Затоа што законот дозволува дека Заводот за статистика може секоја година да пристапува и да ги повлекува податоците, за да ги прави сите оние анализи на годишно ниво кои што ги прави. И решивме ние колегите, седнавме да го истестираме и централен регистар на население и порталот услуги, дури го тестиравме и порталот на УВМК, што во кој одреден период вие ги добивате услугите. Значи, од централен регистар на население добивме сите истиот ден, каде што точно беше наведено дека сме ги добиле, дека Државниот завод за статистика влегол во нашиот профил, имаше лог, значи, кој е датумот и која е основата за да ги повлече податоците. Го тестиравме услуги порталот, во кој рок ќе го добиете одговорот. Значи, за оние информации, потврди кои што најчесто нели се вадат, како што е податокот од АВРМ, од ПИО, од ФЗО, значи ги добивате за некој од 30 секунди до 1 минута, што е навистина брзо. Дури една другарка ми се јави пред некој време, вика, поднесо, вика, за извод од родени, па многу брзо. Поднесо, вика, за државјанство добив за кратко време. Значи, во претходниот период може... Ќе ви кажам и зошто. И тука имаме проблем, го тестиравме и тој портал. Значи, седнавме, иако се плаќа. Решивме да го истестираме, за да ги видиме негативностите, за да можеме на управата да и предочиме што е тоа што се јавува како негативност во целиот процес. Значи, една од проблемите на УВМК е дека се уште користат хартија, дека немаат дигитализирана архива. И за да добиете извод од матична книга на родени, која ќе стигне, и на венчани, значи се отвара книгата. Значи има дел... Да. Значи има одреден период последните неколку години кои што веќе се дигитализирани, меѓутоа сите оние години каде што ние, големиот дел, сме и родени, имаме склучено брак, тоа е се уште на хартија. И тоа е една од мерките кои што ќе треба да се превземат во следниот период. Вие не можете да направите дигитализација ако хартијата што ја поседувате како податок не ја дигитализирате. Така да, интересно беше, значи, да ги тестираме и сите овие негативности на УВМК им се предочени. И во претходниот период се отворија повеќе услуги. Сега имаме услугата за казнена и кривична евиденција која што добивате за 1 минута. Каде што претходно чекавте 3 дена во суд да ја добиете.
Иако плаќањето е исто и на порталот и во суд, меѓутоа тука завршувате работа за 1 минута. И сето тоа на крај, нели, пак имаме политиката за приватност, која што е за заштитата на личните податоци. Во меѓувреме направивме ревизија на политиката за приватност на порталот за e-услуги, која што секако беше испратена до Агенцијата за заштита на лични податоци и се надевам дека овој месец ќе биде објавена на порталот на тројазично македонско, англиско и албанско. Така да и во периодот на транспонирање на директивите ќе бидат вклучени АЗЛП уште од самиот почеток, за да може да ни предочат што е тоа на кое што треба да внимаваме, затоа што не сме експерти за заштита на лични податоци и за сите оние работи кои што се превземаат, а се поврзани личните податоци, ќе мораме да ги консултираме. За жал и во агенцијата имаме многу мал капацитет, како што имаме секаде во институциите. И во министерствата веќе органите на државната управа се сведени на минимум, така да ќе мора државата некако да направи да ги гради капацитетите во самите институции. Благодарам. Јас само накратко ќе се надоврзам на ова што беше кажано, бидејќи ова повеќе да речеме се однесува на и натрешната контрола, кој во институцијата има пристап до што, а во контекст на отворените податоци, убавината да речам на целата таа контрола е дека институциите кога ги отвараат податоците на јавниот сектор за нивна реупотреба, всушност тоа се објавени дупликати или копии. Има друга директива која што укажува дека базите на податоци кои што ги поседуваат институциите не се предмет на оваа директива. Значи, ние не ги отвараме институционалните бази на податоци, туку отвараме дел од податоците што се наоѓаат во тие базени податоци. Така да оно што е проектирано кон јавноста треба да биде однапред секако. Не е и толку тешко да се усогласиме со Законот за заштита на лични податоци, затоа што јасно е што е личен податок. Единствен предизвик во овие, да речам, консталации е дали случајно при обработка и вкрстување на тоа што е веќе објавено може да дојде до идентификување на некој поединец. До сега во пракса не сме имале таков случај, не сум нашла дури ни на меѓународно ниво некој што обработувал да дојде преку вкрстување на 2 или 3 податочни сета, да дојде на крај до поединец, односно да може да идентификува поединец од тие податоци, така што сметам дека сега за сега, вака како што се објавуваат податоците на OpenData.gov.mk, се сосема безбедни и нема опасност од заштита во контекст на личните податоци. Ви благодарам, Виктор, Христијан, Ирина и Љупка, на вашето учество и на инспиративните излагања, од кои што јас верувам и публиката научи многу. Сега ве поканувам на коктел, после кој што следи доделување на наградата Илија Жупановски во 16 часот во оваа сала.
Тест, тест. Тест, тест, 1, 2, тест, тест, 1, 2, тест. Тест, 1, 2, тест, тест, 1. Дали може да седнеме? Ќе ги поканам Елида Зулбеари, главна уредничка на Портал, и Билјана Георгиевска, извршна директорка на СЕМ, во името на Метаморфозис и на комисијата да ви се обратат во однос на доделувањето на наградата Илија Жупановски. Со вода, здраво, hvala. Супер. Да. Тука, процедурално, ќе зборам на I will speak in Albanian. На албански ќе зборам, кој сака да слушне, нека земе вакви. Who's gonna want to listen, they have to take the speakers or whatever. Да уште пајца. Окей. Окей. Të nderuar mysafir, të nderuar koleg dhe miq. Më lejoni t'ju uroj mirëseardhje në ceremoninë e ndarjes së çmimit vjetor Ilija Zhupanovski, një çmim i krijuar për të nderuar ata që me kurajo, profesionalizëm dhe përkushtim mbrojnë hapësirën tonë publike nga pasojat e dezinformimit. Këtë vit, Fondacioni Metamorfozis e ndan për herë të dytë këtë çmim, duke e shndruar atë në traditë që forcon kulturën e përgjegjësisë dhe integritetit publik. Prej më shumë se 2 dekadash, Fondacioni Metamorfozis ka qëndruar në vijën e parë të betejës për një shoqëri civile më të fuqishme, duke mbrojtur të drejtat digjitale, duke kundërshtuar çdo tentim kufizimi të lirisë së shprehjes dhe duke arsimuar gjenerata të reja përmes edukimit mediatik. Sot, në një kohë kur demokracitë janë të brishta dhe e vërteta shpesh vihet në pikpyetje, Metamorfozis është bërë simbol i rezistencës qytetare dhe një forcë udhëheqëse në përballjen me dezinformatat, të cilat, siç e dini më, janë një rrezik
që gëryen themelin e institucioneve demokratike dhe besimin në qytetarë. Ky çmim mban emrin e kolegut dhe bashkëpunëtorit ton të ndjerë Ilija Zhupanovski, njeriu që la pas një trashëgimi profesionale dhe shoqërore. Ilija ja kushtoi një pjesë të rëndësishme të jetës së tij luftimit të ndikimeve të huaja dhe dezinformatave në proceset demokratike në Maqedoninë e Veriut, si dhe mbrojtjes nga sulmet hibride dhe kërcënimet kibernetike në vend. Trashëgimia e tij jeton përmes punës son të përbashkët, përmes secilit që beson se demokracia mund të mbrohet vetëm duke mbrojtur të vërtetën dhe duke krijuar një shoqëri ku fjala e lirë është e pacënueshme. Çmimet e mbrëmjes së sotme i kushton atyre që me integritet profesional dhe me guxim qytetar luftojnë për të demaskuar manipulimin, për të parandaluar mashtrimin dhe me vendoshmëri përpiqen të shpërndajnë informacione të sakta. Këta janë njerëzit që i qëndrojnë besnike të së vërtetës, kur parime shoqërore vendosen në pikë pyetje nga aktorë të ndryshëm, të cilët nuk i duan të mirën vendit tonë. Në emër të komisionit, të përbërë nga profesionistë të njohur nga sfera mediatike e publike, Katerina Blazhevska, Dejan Donev, Arta Tahiri, Biljana Georgievska dhe Petrit Saracini, si dhe në emër të Fondacionit Metamorfozis, dua të falenderoj secilin që ka aplikuar për këtë konkurs. Puna e tyre u jep qytetarëve të drejtën e patjetërsueshme për të informuar drejt, qartë dhe saktë. Një nevojë domosdoshme në kohët ku pasiguria informative synon të zaventësoj arsyen. Tani kam kënaqësinë t'ia kaloj fjalën Biljana Georgievskës, drejtoreshës ekzekutive të Këshillit të Etikës së Mediave në Maqedoni, e cila në emër të komisionit do të shpall fituesit, të cilët janë në 2 kategori. Dhe atë, kategoria e parë, punimi më i mirë gazetaresk ose punimi profesional i përgatitur nga organizata qytetare dhe individ nga fusha e përballjes me dezinformatat. Me këtë çmim, ne e vlerësojmë punën e përkushtuar të gazetarëve, organizatave të shoqërisë civile dhe studiuesve që merren me verifikime të ndërlikuara të fakteve dhe analizat të thelluara, përmes të së cilave zbulohen dhe demaskohen dezinformatat që qarkullojnë në hapësirën publike. Si dhe kategoria e dytë, përmbajtja më e mirë edukative multimediale e përgatitur për të rinjt të moshës 18 deri në 28 vjeçare që kanë përdorur teknologjinë në mënyrë inovative dhe kreative, me qëllim që të arrijë deri te të rinjt për t'i edukuar ato dhe për t'i bërë më rezistent ndaj dezinformatave. Me këtë çmim ne e çmojmë angazhimin e gjithëve që kanë ide të freskëta dhe qasje transformuese të teknologjisë, fal të së cilës ata arritën të drejtohen të rinjve dhe të kontribuojnë në rritjen e vetdijes dhe qëndrueshmërisë ndaj dezinformatave. Të nderuar të pranishëm, në fund më lejoni t'ju falenderoj për praninë dhe mbështetjen tuaj. Mirënjohja ime i shkon gjithë pjesëmarrësve dhe partnerëve, të cilët qëndrojnë krah nesh në këtë betejë të vështirë, por jetike. Së bashku ne e çojmë përpara vizionin e Ilija Zhupanovskit dhe qëndrojmë të palëkundur në anën e së vërtetës, aty ku fillon dhe mbaron mbrojtja e demokracisë. Falënderimi i veçantë i takon edhe Diana Zhupanovskës, bashkëshortës së Ilija Zhupanovskit, e cila na dha besimin, na dha mundësinë me këtë dhe përgjegjësinë për të organizuar dhënien e çmimeve në emër të tij. Faleminderit. Biljana, urdhno. Може би вака, подобро. Добро вечер на сите, дами и господа, пријатели и колеги. Чест ми е и оваа година, исто така како и минатата, да учествувам на оваа церемонија и од името на Фондацијата Метаморфозис и од името на комисијата која одлучуваше да ги наградиме најдобрите приказни од новинарските и граѓанските обиди за препознавање и разобличување на дезинформациите, како и најдобрата едукативна содржина
со користење на новите технологии наменета за подобрување на отпорноста кај младите луѓе на дезинформации. Во услови кога во земјата сериозно недостасува широка национална стратегија за јакнење на отпорноста на целото општество од неточни, манипулативни, злонамерни содржини што се шират со голема брзина и се впиваат како во сунгер, ни останува искрено да се поддржуваме меѓусебно и да се помагаме ние во граѓанскиот сектор и барем да успееме да држиме чадор се до моментот додека се направи цврст покрив за заштита на целото општество од злонамерните внатрешни или надворешни влијанија преку дезинформациите. Ова е еден од предизвиците најголем за медиумскиот сектор и за граѓанскиот сектор, но и за државите на денешницата. Манипулативните информации се разбира се подпираат на нашиот страф, не поделуваат уште повеќе и онака сме поделени, не прават сомничави кон се што ќе видиме, слушнеме и прочитаме, не изолираат, не караат со соседите, со европјаните и не наведуваат кон многу погрешни одлуки. Искусивме доста такви во последните децении, ако не се лажам и деновиве се соочуваме. Но јас би предложила да поминеме на главното. Од разгледаните 9 пријави, сега морам да ставам на очари, тука не смеам да погрешам. Од разгледаните 9 пријави во првата категорија, Комисијата недвосмислено одлучи наградата да ја понесат наши две искусни колешки, новинарки со навистина долго искуство, Убавка Јаневска и Весна Коловска, за текстот со наслов "Конти со кинески врски под британски превез ги однесе за штедите на македонските граѓани". Од можните 200 поени, сторијата на Весна и на Убавка освои 181 поен. Приказната објавена пред една година детално ни објасни како точно функционираше една голема измамничка финансиска пирамида во локална мала средина, главно во Велес и во околината, и какви се последици остави врз населението таму, врз браковите, врз односите меѓу луѓето, фирмите и така натаму, главно врз семејствата. Им честитам на двете драги колешки и ги повикувам овде на бината да им честитаме и да им врачиме. Имаме нешто што треба да им го врачиме, да го овде, добро. Овие се наградите. Чекај да видиме. Еве го. Уште едно има. И тоа е. Честитки, Убавка. Навистина ме радува, навистина. Ме радува што се знаеме долго, сме соработувале долго и во оваа улога сега навистина не е фраза, ама стварно ми е чест. Весна, особено задоволство, честитам и нека се множат награди и убави текстови. Хвала многу. Добро, ајде, така се договоривме. Еве, јас ќе бидам првата која што ќе се обрати. Прво сакам искрено да се заблагодарам на членовите на жири комисијата и секако на Метаморфозис. Ова е ретка можност да можат да се ценат новинарските трудови кои што ги работат новинарите од внатрешноста. За среќа јас и Весна сме од внатрешноста на државата. Накратко само ќе кажам дека јас доаѓам од градот Велес и дека мојот град е препознатлив по дезинформациите и заработувачката на брзите пари, не само во Европа и пошироко, во светот и во Америка. Се разбира дека со тоа не се согласувам, бидејќи Велес има своји вредности кои што треба да се истакнуваат и верувам дека многу млади луѓе нема да продолжат по тој пат, туку навистина ќе ни се придружат и ќе бидат наши соговорници за теми кои што вредат да ги пишуваме. Тоа што сакам да го кажам е дека темата на наградената истражувачка приказна што заедно со колешката Весна Коловска ја подготвивме, има наслов "Конти со кинески врски под британски превез",
ги однесе за штедите на македонските граѓани, е всушност приказ на градена токму на разобличување на дезинформации поврзани со конти пирамидата. Таа беше многу актуелна во изминатата година, некаде во летниот период. И влегувањето на илјадници граѓани, не само од Велес, еве јас ќе кажам дека тоа беа и граѓани од Неготин, од Штип, Радовиш и Скопје, кои што ги откривме во повеќе телеграм групи. Една само имаше 14.200 членови и беше навистина голем предизвик да се работи на темата. Значи, кажаа за последиците Билјана од пропаѓањето на оваа пирамидална игра. Всушност стануваше збор за игра, во која што граѓаните, поголемиот дел од граѓаните беа доведени во заблуда, дека всушност учествуваат во билдање на рейтинг на холивудска филмска продукција, холивудската филмска продукција, а не дека всушност влегуваат во пирамида во која што првите секогаш заработуваат, но останатите се губитници или остануваат без пари. И уште само ќе додадам кратко, пред да дадам збор на Веснето, истражувањето не само што не однесе преку Словенија до Велика Британија, каде компанијата Конти имаше објавено дека е незиното седиште, туку и стигнавме и до луѓето од Кина и од Обединетите Арапски Емирати, или двете земји познати како и Камбоџа, да не ја забораваме. Земјите познати како лулка на пирамидалните шеми со копчиња за рај за крипто измамници. И ќе завршам со тоа што јас го запознав Илија Жупановски како успешен младински активист на Младински образовен форум, а потоа знам и дека безпрекорно добро ја извршуваше функцијата директор на МОВ. Ке се сеќавам на сите средби кои што ги имавме како дел од граѓанскиот сектор, па и новинарските во најмала рака, но сакам да кажам дека ми представува особена чест што еве сум еден од добитниците на оваа награда и посакувам таа да продолжи да се доделува и името на Илија Жупановски да влезе во многу домови на новинари во нашата држава. Благодарам. Рековме дека ќе бидеме кратки со убавка и јас заради тоа нема многу да должам. Само ќе кажам дека ми е многу драго што ги гледам соборците на Илија, Дона, тука е Мартин, односно Маријан, Бојан и многу други што не успеав да ги запознам, Данче и многу други кои заедно го градевме ова македонско општество и кое заедно го демократизиравме. Комбинација на медиуми и граѓанско општество, ако не се придружат и институциите, би било одлично. Но сакав да кажам дека ова наша сторија всушност е доказ дека она што беше, ако не и последен проект на Илија Жупановски, го докажува дека комбинацијата на соработката меѓу владини институции, медиуми, граѓанско општество се единствениот начин да се бориме против дезинформации. Бидејќи да кажам, во тој ланец на институции кои требаше да одговараат, беше и УЈП, беше и финансиска полиција, беше и секторите за разузнавање, беа и многу други организации, институции кои никогаш, кога ги прашавме, не ни дадоа одговор, бидејќи не знаеа, за нив беше тоа сосема нов момент. Ние нашите информации ги добивме, за жал, во странство. Поради тоа, не би сакала да ни се повтори Конти, употребивме еден вообичаен начин на раскринкување на дезинформации, што Метаморфозис уште како не научи тоа да го правиме, и мислам дека направивме добра работа. Ви благодарам на сите, благодарам на Метаморфозис, комисијата и секако на семејството на Илија Жупановски.
Благодарам Весна и Убавка, навистина очекуваме оваа соработка меѓу граѓанскиот сектор и новинарството да продолжи и јас посакувам вакви теми што повеќе да најдат место во медиумите, во традиционалните медиуми, што повеќе теми да можат да делуваат и за зголемување на медиумската писменост на целото население и да ги подсетиме медиумите на нивната еманципирачка улога. Во втората категорија, едукативни мултимедијални содржини подготвени за млади, наградата ќе ја понесат Игор Стојанов и Тони Михаилов за прилогот Украден идентитет, како со вештачка интелигенција се злоупотреби името на доктор Никола Пановски. Објавен Овој прилог е објавен пред неколку месеци на порталот e-Society.mk. Од можни 200 поени оваа сторија освои 165 и уште ни покажа дека не е се што ќе видиме, особено не на социјалните мрежи и се што ќе прочитаме, не е ниту за пиење, ниту за јадење, ниту за било каква консумација, може да биде штетно, може да биде дури и многу опасно. И ги поканувам Тони Михаилов и Игор Стојанов овде на бината да им ја врачиме наградата. Вете сега. Честитам, навистина ми е мило. Честитам и нека се множат вакви успешни приказни. За оваа приказна многу се зборуваше, како решивте, како ја обработивте, како дојде до прилогот. Ви благодарам, благодарност до Метаморфозис. Чест ми е пред се што сум дел од ова друштво, што ја делам сцената со многу важни луѓе во медиумскиот и граѓанскиот сектор. Се чувствувам како најмалку важен тука, но ете, баш мене ми се доделува некако признание. Навистина, благодарност и само би сакал да кажам дека со оглед на тоа дека e-Society.mk е портал за млади, ова е една приказна, меѓутоа од неа произлегуваат 25 продукти и баш утринава ги броев околу 25 продукти, што кратки видеа, што карусели, што инфографици, дури имаме и еден водич за луѓе кои што сакаат малку и подлабоко да навлезат во проблематиката на безбедноста на интернет. Така што 25 продукти ние двајца сами не можеме да ги направиме, така што тоа е работа на тим од луѓе. Дел од нас е тука, јас би сакал да ги споменам Александар кој што е задолжен за целата техничка работа кај нас, Диана и Кристијан кои што ни помогнаа во администрирање на целиот процес, заради тоа што, кој што кажав, имаше доста работа. Би сакал да ги споменам и навистина студентите кои што се во нашата редакција, кои што се многу значајни за нашата работа, голем дел од нашите содржини ги креираат и самите студенти. Така што би ги споменал Деспина, Даница, Александар, Ирена и така натаму, така што благодарност до сите, ние само на некој начин сме тие кои што денеска сме тука, меѓутоа има многу луѓе кои што го направија тоа. Приказната е за доктор Пановски, која што навистина сметам дека е исклучително значајна заради тоа што станува збор за човечкото здравје, особено на интернет може да се прават многу голем број на манипулации кои што за жал може да се платат и со живот. Благодарност. Јас сум оној кој што треба да има многу среќен од два аспекти, од неколку аспекти. Првиот секако е добивањето на награда кој што вреди затоа што видов кој е во жирито. Ние новинарите секој сакаме да добиеме признание од колегите најмногу. Многу често работиме потајно да добиеме признание и тоа е навистина вредно. Им благодарам на препознавањето на оно што е направено. Да кажам, среќен сум исто така што имам можност после толку години искуство во новинарството да работам со млади колеги, но и со млади студенти на Универзитетот Гоце Делчев, со млади луѓе, со кои што практично работиме на овој план. Значи, долги години искуство, мислам дека цел свој живот, ако се вратам наназад, се борам против дезинформациите на свој начин, со работење на работата онака како што треба. Сега дојде ред да се бориме против дезинформациите и со оние кои што ги продуцираат. Начинот е тој да ги учиме младите на критичко мислење. Ние се обидуваме со ова беше еден серијал од повеќе прилози на вакви теми, мислам дека беа 5. Овој беше еден од според мене подобрите, макар што не можам да ги издвоам и другите. Односно да не ги кажам дека се и тие добри. И морам да кажам дека благодарам многу на Метаморфозис, затоа што
и воопшто на сите организации кои што се обидуваат да го поддржуваат ваквиот начин на работење. Затоа што ќе кажам дека не одам на БЕФ цел свој живот, јас се бунам за новинарството. Се расправам со оние кои што работат како што не треба. Некој ќе речат аман од тебе доста веќе за новинарството. Не одам на БЕФ на една конференција која што имаше име имат ли каква е иднината на медиумите во Македонија. Не знам дали Мим го извади насловот, дали кој беше еден наслов кој што за мене е меѓу најдобрите наслови на оваа тема. Вели, медиумите ќе преживеат, ама дали ќе преживее новинарството? Ќе преживее само на ваков начин со поддршка за сега само од ваков сектор кој што ги поддржува ваквите активности, бидејќи во медиумите уште нема простор за ваква борба, затоа што ќе мораме на ваков начин и мислам дека оваа награда практично ќе не обврзе на такво нешто. Ви благодарам уште еднаш. Честитки, јас ви посакувам од името на комисијата и од името на сите нас овде собрани да им честитате на сите ваши помлади соработници и ве охрабрувам во работата со студентите по новинарство. Не ангажирајте ги, охрабрете ги, ни требаат многу млади луѓе, затоа што ако се сеќавате на таа средба, што ја спомнавте, сите рекоа дека немаат млади колеги во редакциите. Ке се обидувам и натаму. Фала. И како велеа во еден цртан филм, ако не се лажам, и тоа не е се, или во Топшоп, со оглед на тоа што меѓу пријавените на вистина имаше интересни и вредни трудови на оваа наша тема за која денеска зборуваме, комисијата одлучи второ рангираните во двете категории, Боби Бадаревски и Мартина Лозановска-Најдовска, како и Сдруженијето за унапредување на родовата еднаквост, акција Сдруженска Скопје, да им додели признанија за посебен придонес во препознавањето, разобличувањето на дезинформациите. Кандидатите ова особено го заслужија со креирање чат-ботови и прирачник за брза и интерактивна поддршка, од кои младите добиваат брза и интерактивна поддршка за препознавање и разобличување дезинформација и нивното влијание врз родовата еднаквост. Ги повикувам овде сите на бината да им ги врачиме овие пофалници. Одлично, драго ми е. Ева вака. И уште едната. Да. Да. Навистина беа интересни тие нови алатки. Каква е нивната судбина? Како прво дојдоа до овој степен и како ќе се развиваат понатаму? Здраво. Јас како мост меѓу Сдруженска и Институтот за родови студии, сега исто како тука нивни представник за да ги примам, примам овие признанија. Најпрво да им се заблагодарам на Метаморфозис и целата организација и за тоа што го препознаа нашиот труд и влог во борбата против дезинформации. Овие чат-ботови кои што се креирани, идејата за креирањето на чат-ботовите беше најпрво за како да им се приближи на младите, да им се приближи знаење за вештачката интелигенција и еден на некој начин да ги едуцира во проблемот со препознавање на дезинформации, мизинформации, малинформации. Ние како наставна установа тоа можеме да го направиме преку едукација. Сдруженска како една организација која што работи на терен, може тоа да им го презентира практично. Овој проект ја представува нашата борба и идеја за како ние како институти, здружение да се справиме со мисинформациите и дезинформациите. Нашето знаење во однос на родовата еднаквост и етичкото користење на општо на образованието и технологијата сакавме да ги преточиме во едни агенти кои што понатака ќе се користат за препознавање на мисинформации и дезинформации. Исто така креирање на еден прирачник кој што исто ќе им помогне на корисниците во препознавањето и борбата против дезинформации. Ги запознавате со постоењето на ова што го креирате? Овие ботови најпрво се презентираа меѓу нашите студенти.
Меѓутоа сега, како што почнавме нели подлабински да работиме на оваа проблематика, ботовите преку студентите исто ги презентираме и на различни конференции, на различни предавања за институти, за професори, за студенти од нашиот филозофски факултет, како и студенти од останатите факултети. Практично им ги презентираме и понатака многу ни е драго и важен нивниот фидбек за тоа како нели да продолжиме да работиме на нив. Знаеме дека младите се многу повеќе дигитално и технички способни и со тоа ова е една нова технологија која што нив набргу ќе им стане многу лесна и многу блиска и ние го имаме можноста први да пристапиме со едни ботови кои што се тренирани да бидат етички, да презентираат етички ставови и да ги насочат студентите, а понатака и по широката јавност, како правилно и етично да размислуваат и да действуваат во општеството, а посебно со сите тие информации кои што им се презентираат на интернет. Се ви благодарам на признанието и се надевам дека ќе продолжиме со оваа соработа. Сакувам успехи натаму. Благодарам. Јас им честитам на сите добитници на наградите и од името на Метаморфозис и ја користам оваа прилика и од името на Советот за етика во новинарството, од каде што доаѓам јас, затоа што квалитетни и етички текстови според сите стандарди на едно професионално и одговорно новинарство ќе ни требаат, секогаш ни требаат и сега и во иднина ќе ни требаат. Се надевам дека заклучокот од една претходна конференција од минатата недела дека новинарството умира затоа што нема пари во медиумите, дека нема да се оствари, навистина верувам новинарството ќе преживее, можеби бизнисот во новинарството е загрозен и сосема е логично да биде загрозен во една средина од 1,5 милиони жители со 300 портали официјално регистрирани во Државната изборна комисија, веројатно ги има и 400 и повеќе, 36 телевизии, 59 радија, 29 весници, многу ни се, дефинитивно ни се многу во земјава. Но како и да е, ви благодарам за присуството, честитки за добитниците, благодарност до Метаморфозис за оваа убава церемонија и верувам дека оваа награда и посакувам да живее уште многу, многу долго. Можам да, хвала. Океј. Тоа е микрофонот. Okay, thank you all. I would like to welcome all the winners for a family picture. And thank you. You are our inspiration. And I hope that together with you and with our partners, we'll work together to win this battle, to try to make some lasting effect on the fight of disinformation and educating our society. Thank you and have a nice evening.
Thank you, everybody. We will continue with our last session, which is a presentation of the documentary movie, which is summarizing the situation with disinformation in the Western Balkans during the last 3.5 years. And I would like to invite the members of the Western Balkans Anti-Disinformation Hub Project Network who are with us to join us on stage to have a brief introduction before we go into the screening of the documentary. It will take a minute or two just to start. With us, we have Mr. Nikola Petrovic from ISAC from Serbia, and Mr. Fitim Gashi from Kosovo, from Sbunker, while online we have do we have Miss Nevila Jata on the Zoom, and Mr. Ismar Milak from Nino and Mr. Ismar Milak from Why Not from Bosnia. So please, do we have the connection with our colleagues? Mr. Milak announced that he might have some technical difficulties before. So who do we have online? Can you check? Oh. Oh, it seems that we are alone in the cybersphere. Our colleagues from Albania, from Factoya, and from Why Not from Bosnia are not connecting. If they do, we will welcome them, of course. But otherwise, I would like to invite both Nicola and Fitim to provide a short introduction in the movie, which is presenting, let's say, the distilled version of our experience, to basically share your experience of work on this regional project and what you see as the biggest challenges, but also solutions to those challenges. We come from half of the Western Balkan countries. The other half, I hope, will join us, but I think we are representative of a very two types of experiences, both those who are shared across the region, but also each country has its own peculiarities, which need to be acknowledged in order for the efforts to counter disinformation are successful. We all advocate for the whole of society approach and a systematic, strategic way of solving, but please, we can start with Nicola and then fit in with your observations. Thank you. Thank you. I hope you will have a chance to see this video produced and provided by Metamorphosis. It's separated in I think 8 chapters dealing with specific issues that come from and that stem from the negative narratives that we're all dealing with in the region of Western Balkans, and the
film is self-explanatory. We tried to condense, with huge help from the narration provided by Metamorphosis, to condense what 3 years of work in 1 hour. Of course, whenever you try something like that, you ultimately fail as an author when you look at it, because you would prefer to have 6-7 hours to talk about such an issues. But I think the movie very successfully in medium length term gives quite a good impression on all the crises that disinformation, misinformation, and malinformation, and especially negative narratives are bringing to our societies, and how dangerous they are to us. Also, maybe not so much emphasized by any of us or the movie itself, is a level of cooperation that was established throughout the project, and that this project provided, and that was one of the rare opportunities that the whole of Western Balkans, or organization representing all of the Western Balkans, cooperated on such a tremendous task that is trying to, if not stop the tide of FEMI coming to us, then at least show it for what it is. Thank you. Thank you, Nicola. Before allowing Fitim to share his thoughts, I would also like to thank the production Troika and Sasha Kocevski, who were the drum in charge of the filming, artistic, and documentary side of the project, because they used the input from all the partners in order to shape it in a way that for many of the civil society organizations, it's hard to translate from what we do internally to a format that is digestible by wide audiences. But Spunker is an organization from Kosovo that deals with access to young people and inciting communications with different target groups. Also has some experience in this side. So Fitim, please welcome, share your thoughts. Thank you very much, Philip. As always, it's my pleasure to be here in such important conference like in previous years, and to discuss such important topics, and also the issues that we are covering as a partner, you as a leading partner, but also with other regional partners from Serbia, Albania, Bosnia and Herzegovina, and Montenegro. So it was a very good experience for us, and we have learned a lot in terms of how to fight disinformation and how to find, let's say, the common ground, how to tackle this, which is one of the biggest challenge, actually, not just in Kosovo, but also across the region. So, and this helped us to better understand the situation regarding the disinformation in our region, especially in our Kosovo, and to identify in some cases, as we have tried to identify with other partners, let's say, some patterns and some foreign malign influences which are circulating across the region. So, as I said, from our work so far, so we have identified that our region, especially Kosovo, continues to be a fertile ground for disinformation, and especially for foreign malign influencers, like we have identified in some cases are similar, let's say, in Kosovo, but also in other countries. When it comes to Kosovo, as it was proved many times, disinformation is not just a media problem, but it's a security problem, and this was proved in many cases that we had, especially in the latest 2 or 3 years, and disinformation campaigns played a huge role, let's say, in terms of determination, in terms of the political situation that we have had, and also the decision which were taken by Kosovo government, and also about the information which was amplified in many ways. When it comes to Kosovo, one of the biggest problem is, and what we have identified, is that there is a division between Albanian and Serbian media in terms
what kind of new citizens, Albanian citizen and Serbian citizen in Kosovo consume. So, and because of that, we have seen some actors, both domestic and foreign actors, trying to impact and to have their influence because of this division. And even though we tried many times, so it's in some cases it's very difficult to reach to the whole society when it comes to not just debunk, but also to aware the society about the threat that poses disinformation campaigns that we had. As organizations, as I said, we are doing different things. Also, we were proud to be part of Anti-Disinformation Hub. So we are doing fact-checking in terms of debunking articles, and also we are doing in-depth analysis for more than 3 years. And I hope we will have a chance to discuss later about the pre-bunking articles, which we found very useful because it helped us, let's say, to foresee some events that can happen and that can produce or let's say that can lead to the disinformation campaign, and because to be much more prepared, not just to deal with when disinformation and misinformation happen, but also to tackle to take some measures before it happens. So as I said, disinformation is mostly related with a political situation, which is let's say political tensions that we had in Kosovo in relation to with Serbia, because as we know there are unresolved disputes between Kosovo and Serbia, but also because of the political actors within Kosovo. As you may know, so for more than 1 year we had a political deadlock in Kosovo, and this served as a, let's say, as a fertile ground for a disinformation campaign, and we have seen not just disinformation and misinformation, but also I would say that propaganda is one of the biggest problems actually that we are facing, in which in some cases, so you cannot always all the time debunk it, but also it's very difficult to tackle it because we have seen a huge, let's say, campaigns when it comes to blame, let's say, for the political battle between the political parties in Kosovo, but also we have seen a lot of smear campaigns on social media mostly. Also, the civil society organization, the journalists are attacked in many cases. Last year also we underwent under a sophisticated cyber attack our organization, so which aimed both to delete our website, so they managed to delete more than 6 months worth of our content. So this creates many problems for us. Also, we received death threats because we try to debunk some individuals which are, let's say, agents of disinformation spreaders in Kosovo, but also not just within Kosovo, but abroad. And so, yeah, we face a lot of problems, but our determination was to continue our work, and also we were much more stronger to work together with other, as I said, regional organization from our region in order to, let's say, to identify and to fight, let's say, in this common fight against disinformation. Thank you. I'm just going to check if we have online participation. Our colleagues from the technical side said no, so we'll continue. Thank you, Fitin, for mentioning. We are very grateful for the support that Kingdom of the Netherlands has provided for our project, because it enabled us to establish the network of cooperation, which is supported also by a creation of an infrastructure for gathering information in one place through media monitoring and then following up with anti-disinformation work, like you said, debunking and explaining, but also that we, throughout the project, we were able to develop a system of pre-bunking, which is basically an methodology to use the gathered knowledge to look for patterns and to forecast different disinformation risks that come over the upcoming period. As one result from these efforts, we publish a monthly newsletter called Disinfo Radar, Watch and Warn, which we distribute both on the website antidisinfo.net and through social networks and the networks of cooperation.
the websites that are part of our network, but also through a newsletter. So we would like to invite all of you to join our newsletter. We intend to develop it even more over the coming period. Even though our project comes to an end, we look for different types of support that we could continue our work on all sides and together. And I would then ask the colleagues to, if you like, to give some final thoughts of what you recommend for all stakeholders should do, so we can achieve our common goal to create a whole of society approach to counter the threat of disinformation and build resilience of our societies. What would you just give to the general public as a recommendation? Thank you, Philip. And thank you, Fitim. You guys mentioned so much of what we do in such a strategic and taxative manner. It's not much is left here, but as I said, the cooperation between different actors in this particular project, it was a regional cooperation, but as it was said in a previous panel, during the by esteemed recipients of the awards, the cooperation between civil sector media and the government institution actually provided best results in any kind of effort, and of course in an effort to fight disinformation that also works best. Unfortunately, in a case of my country, that is not really applicable. The business, the media, the civil society, and due to effects and efforts of the government institutions are basically voided of any possibility for a cooperation, which creates such an unstable both media and security situation in Serbia. But those things do pass with time. And as somebody said, media will survive. It's a question if journalists will, but hopefully they will. And in some hopefully near future, we will have renewed possibilities to work on a proper way to establish proper tools, procedures, and establish and enrich connections that will help us actually fight FIMI in a proper way in Serbia, same as in many other countries of the region. Thank you. Yes, Philip, yeah. There are some measures that, first of all, I would like to say that the fight against disinformation requires an integrated approach where where each sector of society plays an important role on this direction in building let's say, the defense system against the disinformation and foreign malign influences which are still present in our region. When it comes to Kosovo, Kosovo does not have yet any specific legislation or regulation dealing with disinformation beyond standard defamation laws. So one of the most efforts, which was also mentioned in the previous panels here, or ways to combat misinformation is through media education. So by equipping citizens with the necessary knowledge to critically evaluate and the sources from which they get the information. So it's very important, and also this is an adequate protection against the disinformation. In the case of Kosovo, and I think in other countries as well, it is imperative that media education be included in school programs from an early age. So this is very important because that would make it possible to create a new generation which understand and knowledge the threat that poses disinformation and the disinformation ecosystem in Kosovo. Also, the media and civil society sector plays a crucial role, like we are doing in this way, not just within our country, but also by cooperating, like we had cooperating in the latest 3 years, with an anti-disinformation hub, because this helps us to better understand the ecosystem, media ecosystem in our region. So I would like just to mention one example that was very helpful. For example, when we report about the
disinformation campaigns or disinformation articles. So we had news, for example, which was produced in Bosnia and Herzegovina, and that kind of news was translated and produced in Albanian media, in public broadcaster in Kosovo, which caused many problems and trouble. So it was unverified articles. So, and this case proves that disinformation is not just within the borders or in one country, but it can spread elsewhere. So it created a mess, as I said, in our country. So, but with help with our colleagues from Bosnia and Herzegovina, so we managed, and we fact check that media that they produce so many fake news, and in order to, let's say, to contribute for better understanding that kind of situation, which also was related with the political developments that we had in the latest 2 or 3 years in Kosovo and the region. Thank you. And coming back to the topic of today's conference, integrity at the core of digital transformation, we together came to a conclusion that really the integrity of information is a priority to be preserved alongside election integrity, alongside upholding democratic standards, and which can best be done through cooperation, like you mentioned, including not only work of the civil society, but also creation of both regional and national strategies that would help facilitate the policy making and then the implementation in line with European integration goals which are shared by all the countries in the region. Without further ado, we will now show the movie. We will end the live stream on Zoom and Facebook, because it would be a technical issue that would affect the quality of the stream if we show the movie within the stream. But the movie will be available online in the next days in 4 languages, so it will be accessible across the region with a combination of audio and subtitles in 4 versions, making it more accessible for the whole wide audiences of the region to assess it. And with that, I would like to thank our partners. I don't feel that you are guests. You should be at home with us. I think this should be a shared feeling across the whole region, because we share so many things, both within Western Balkans, but also within Europe. I also would like to thank for the contributions of our colleagues from the Netherlands who are with us now, and with whom we also intend to continue the communication cooperation and possibly include this value of networking as capacity building to uphold and enlarge the democratic capacity across not only our region, but across the continent and beyond. Thank you so much. Thank you for your attention. We'll now see the movie.